Just break my heart. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ക്യാപ്റ്റൻ പാനിക് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഗായ്സ്? ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെയാണോ സ്ട്രീം തുടങ്ങിയല്ലേ? സാധാരണ 7:30 തന്നെയാണ് തുടങ്ങണം. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് രാത്രി കുറച്ച് വാലറന്റ് ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ രാത്രി വാലറന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഇന്ന് നേരത്തെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് കളിച്ചു. ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ മെയിൻ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റാ കളിച്ചത്. അതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ചീറ്റിപ്പോയടേ. നമ്മൾ മറ്റേ ചോയ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടേ ഞാൻ അവസാനം കൊണ്ടങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. ചോയ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് മറ്റേ ലെറ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ മാറ്റാൻ വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ അത് കിട്ടിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. എടാ, എൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണമേ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഈ IM യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ഒരു കെട്ട IM ആട്ടോ. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇത് ഇങ്ങനെ മൈക്കൊക്കെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ മൈക്കൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പൊറുക്കണം, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റൂടെ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം കേട്ടാ. ഇത് നൈസായിരിക്കും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുദ്ധി ഏതാ? സെറ്റ് ചെയ്തടാ, സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ മൈക്ക് സെറ്റ് ആയില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കണത്? ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണ മൈക്ക് കണ്ടോ? ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കൊരുത്ത് വെച്ചിട്ടാ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കണത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യൂടാ. ക്യാമറ സെറ്റ് പോയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിർക്കിന്റെ തന്നെ വേറൊരു മിഷനാണ്. നമ്മുടെ സ്കിർക്കിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറി കേട്ടോ. സ്കിർക്കിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയിലോട്ട് പോയാലോ ഗൈസ്? ഗെയിം എടുത്തില്ലായിരുന്ന? ഞാൻ
ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഗെയിം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ സാറ്. ഓക്കെ ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്കിർക്കിന്റെ സ്റ്റോറി. ഇന്നലെ എന്നാൽ 20,000 ജെമ്മ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞൊരു വിഷമമൊക്കെ തോന്നി കേട്ടാ. പിന്നീട് സ്കിർക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത കേട്ടാ. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ബിൽഡ് ചെയ്തില്ല, കുറെ സ്കില്ലൊക്കെ ലെവലപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ലെവൽ 80 ആക്കി. വെപ്പണൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മതിയടേ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറി സിനിസ്റ്റർ അണ്ടർ കറന്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ You feeling okay? We've been traveling all over lately, so maybe you've come down with something. That's it. We're getting Baiju to check you over. സൗണ്ട് ഒക്കെ വല്ലാണ്ടായത്. അടുത്ത് പോവാം ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിട്ട്. നമ്മള് വേറെ ഡൈമെൻഷനിൽ നിന്ന് കേട്ടോ കേട്ടത്. പുള്ളിക്കാരിയല്ല പൈമാൻ പറയണത്. അപ്പൊ പൈമോന്റെ വോയിസ് ആക്ടർ മാറി കേട്ടോ. വോയിസ് ആക്ടർ മാറിയ ശേഷം പൈമോന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെ വൃത്തിയുണ്ട്. Baiju isn't in his shop. Oh, you're looking for Dr. Baiju. He's resting today, but he said to send any patients to the back room. Okay. Thanks. We'll head on through. Shadow. It's always there, and it will never perish. പിന്നെന്തിനാണ് പുള്ളിക്കാരെ ലീവ് എടുക്കുന്നേ? ലീവ് എടുത്തിട്ട് പറയുക പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നാമ്പുറം വഴി വരാനെന്ന്. അതിനെക്കാട്ടി ലീവ് എടുക്കാണ്ടിരുന്നാ പോരെ. Traveler, Paimon, welcome. What can I do for you? It's the Traveler. He looks absolutely beat these days. He has these huge dark circles around his eyes, like he hasn't slept a wink. And he keeps spacing out. You have to call his name several times before he snaps out of it. What do you think it is? Is he sick? Very peculiar. In all the time we've been acquainted, this is the first time you've come to me with a health complaint. Come, let me take a look at you. Okay, Paimon does not like that expression, Baiju. It's not serious, is it? Complexion is good, eyes are clear, breathing is steady, pulse is strong. Physically, you appear to be in good condition, Traveler. In theory, your energy level should reflect that. You should be feeling right as rain. Hence my concern. A clean bill of health is usually a good thing, but in this case, it likely means your situation is more complicated. Physical illnesses come with detectable symptoms that can be used to diagnose, medicate, and cure the condition. But afflictions of a non-physical nature, they fall outside a doctor's realm of expertise. Huh? What do you mean, non-physical nature? Curses, dark magic, it's hard to say. It could just as easily be a simple case of mental fatigue. Why don't you rest here for a bit?
Whatever it is we're dealing with, clues to your condition are sure to reveal themselves in time. Once we know the root cause, we can administer the right treatment. പക്ഷെ പാമ്പിന്റെ ഓയസ് ആക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞാണ്. In the meantime, Changsheng and I will review the relevant literature for afflictions that present with mental fatigue. ഷോങ്. Oh, must be a rare condition if not even Baizhu and Changsheng have seen it before. Well, all we can do is take their advice. You look like you're about to collapse anyway. Just get some rest. Paimon will be right here by your side. Fingers crossed you'll be all better when you wake up. സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് നൈറ്റ്. പേരടാ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചങ്ങ് നൈറ്റ് കിട്ടത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും കേട്ടാ. ഇത് പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത്. എന്തോ സാധനം അത്? ഒന്ന് കുറുക്കല് കുത്തിയിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം. പിന്നെ പള്ളക്ക് കുത്തുന്നത് കട്ടപ്പയാടാ അത്. കട്ടപ്പയാണ് കേട്ടാ. പുറകെ കുത്തിയിട്ട് ഓടിക്കളയല്ലോ. നല്ല സ്വപ്നം. Traveler! നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടത്. Rise and shine! Time to wake up! നല്ല കളി. For once, you're making Paimon look like an early riser. It's already afternoon. Hopefully all that sleep did you some good. Feeling any better? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നമ്മളിന്ന് ചുമ്മാ ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് സോറിയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ ഒരാൾ വന്നടേ. ഓ, നീയാണോ ഏട്ടാ ഫസ്റ്റത്തെ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചാറ്റിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്നലെ നീ വേണമായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മള് വിഷൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു, ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിലെ വിഷൊക്കെ പുഷ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണമായിരുന്നു. നീ കുഴപ്പമില്ല, അത് ചാനലിലുണ്ട് കേട്ടാ, കണ്ടോ? അയ്യോടാ പോയടാ. ഓക്കെ, ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രോ, ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമല്ലേ? A cut? What? Did you scratch yourself in your sleep? All right, let Paimon take a look. Nothing there. Wait, did you have a nightmare? K4 K6 എന്ന് വിളിച്ചാ മതിയോ? K6 എന്ന് Don't വിളിച്ചാ panic. മതിയോ? Paimon heard that dreams tell us what we need by showing us the opposite. So, if you had a nightmare, maybe all you need is something to cheer you up. Come on, Paimon will treat you to something yummy. സ്കിർക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു 60ാമത്തെ പെട്ടിയിലാടാ കിട്ടിയത്. ആ സ്കിർക്ക് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഞാൻ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 60 പെട്ടി അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബാനറിൽ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 പുള്ളിനകത്ത് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വെപ്പണൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്തറാ. വെപ്പണും പുള്ളി ചെയ്ത്, പക്ഷെ വെപ്പൺ മൂഞ്ചിപ്പോയി കേട്ടാ. വെപ്പൺ ആദ്യത്തെ പിറ്റി ഫെയിലായി. ആദ്യത്തെ പിറ്റി ഫെയിലായിട്ടൊരു
സ്കൈവാർഡ് പ്രൈഡോ What? അങ്ങനെ So, ഒരു In this dream, you were trapped in a weird place with thick fog everywhere, and then a spike came out of nowhere and stabbed you in the back? Oh. Okay, well, that's a new one. Are you sure it was a dream? Because from the way you describe it, it sounds like you were really there. But then again, you woke up right where you went to bed. And you were definitely in a deep sleep this morning. Then, it's decided. Paimon will stay up and watch over you tonight. If anyone tries to mess with you, Paimon will beat him up. Or, wake you up first and then we can beat him up together. എന്റെ ചീച്ചി എത്രയാന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ചീച്ചി നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ കട്ട് സീൻ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. കട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് കുറെയൊക്കെ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറൗണ്ട് ഒരു 3 years ആയി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. ഈ കട്ട് സീൻ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. Something is missing. ഇതാരാ പുറകേന്നൊരു വർത്തമാനം? Did you just say something? ആണോ? ഏത് വെപ്പണ അതിനെ കിട്ടിയ? അഷർലൈറ്റ് ആണോ കിട്ടിയത്? The flesh remains whole, but the soul is incomplete. Left unresolved, the mind will wither away along with it. അതാണ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് നോക്കി നിന്റെ ചേച്ചി വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് Child's master. സ്കിർക്ക് അതിനെ സ്കിർക്ക്. Right. What are you doing here? വോയിസ് ആക്ടർ മാറിയപ്പോ തന്നെ എന്ത് സുഖമാണെന്നറിയോ? The last time we saw you was at the Primordial Sea in Fontaine, right? But then we left and never learned where you went after that. Child's been looking everywhere for you, by the way. സ്കിർക്കിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പണാണ് Restaurant of all places. എനിക്ക് You ആ came here വെപ്പൺ looking for എടുക്കാൻ us? വേണ്ടിയിട്ട് അറൗണ്ട് Were you the one behind that hocus pocus just now? Tell me, വിഷോളം ഞാൻ സ്പെൻഡ് what is it that you saw? 120 വിഷ് തീർന്നു. ഏകദേശം എത്ര 22,000 പ്രൈമോജംസ് അടിച്ചു തീർത്ത Tight-lipped, huh? I suppose that's fair. You. വലിയ നല്ല I'll take a glass of wine. എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു 200 സംതിങ് വിഷിലാ. Of course, coming right up. പിന്നെ വെപ്പണം കിട്ടി. സോ അത്ര നല്ല We make this one in-house. It's not too strong. Enjoy. Chef Mao, I'll take a grilled tiger fish over here. Coming right up. If I knew we'd be this busy, I wouldn't have approved Shenhe's vacation. At the end of the day, what happens to you is of little Kakashi, consequence to stala me. evideya? I'm not here to try and win you over. Trust me or not, the choice is yours. If you want my help, now's the time to speak up. You have until I finish my drink. ചുമ്മാ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും വിഷയമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് വണ്ടി ഡിസ്കോഡില് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നെവർ മൈൻഡ്. I was investigating an abyssal disturbance in the area and happened to notice you. Part of your soul is damaged, and the wound bears traces of abyssal corrosion. Need I say more? Neither of those things sound good. അപ്പോ കക്കാശി നല്ലപോലെ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് കളിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. C5 ചീച്ചിയൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? Well, should we trust her? പൈമോണ് ആദ്യമായിട്ടാ സ്കിർക്കിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേടിയാ. She mentioned an abyssal disturbance. Maybe that has something to do with what's going on with you. But we could always find a different expert on the abyss to help us out. Yeah, and that thing she said about your soul being damaged is scaring Paimon. Skirk's an interesting one, that's for sure. But from what Giles told us, she doesn't seem evil, at least. കാരണം വെച്ചാല് ഈ സാധനം 1, 2, 7. ഞാന് ഡെയിലി കളിക്കണം. ഞാന് ഡെയിലി നമ്മുടെ എന്തുവാ മറ്റേ ഡെയിലി മറ്റേ Well, have you made up your mind? ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 4 ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചാൽ മറ്റേ ഡെയിലി മറ്റേ 60 ജെമ്മ് വെച്ച് കിട്ടത്തില്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിരത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് ഡെയിലി കളിക്കുമായിരുന്നു. എന്നും കളിക്കും. ഞാൻ മിസ്സാക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ പനി പിടിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. പനി പിടിച്ച് കിടന്ന ദിവസത്ത് പോലും ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ.
എന്താ ഈ ഒരു കളി ഉണ്ടല്ലോ ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട്, ഇത് തീർന്നാ ഞാൻ ഇനി ജന്മത്ത് ഗച്ച ഗെയിംസ് കളിക്കത്തില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ ഉദറിങ് വേവ്സോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തുടങ്ങി വെച്ചതാ. പിന്നെ വിചാരിച്ച് നീ അതെങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ചാ നീ അതിന്റെ പുറകെ ഓടേണ്ടി വരും. ഈ സാധനം തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ 3 വർഷം തിന്ന്. ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു ഗെയിമിനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് നിർത്തി. പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്, നീയോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ എന്തായാലും ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട് തീരുന്നതോടുകൂടി ഗച്ച ഗെയിംസ് നിർത്തും കേട്ടാ. എനിക്ക് പിന്നെ വയ്യ ഗച്ച ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ. ഈ വിഷിന്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലൊരു സാധനം ഇല്ല. നീ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സ്ട്രീം എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഇന്നലത്തെ സ്ട്രീമിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ സ്കിർക്കിനെ പുള്ളി ചെയ്യണതുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ സ്കിർക്കിനെ കിട്ടിയപ്പോ. വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ആള് പോലും സ്ട്രീം കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും സ്ട്രീം കാണാൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വൂക്കോങ് മേടിച്ച് കളിച്ചാലോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So, you can disperse the fog. ഒരാൾ കാണാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വൂക്കോങ് മേടിക്കും. തിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. വൂക്കോങ് അതും കളിക്കും ഡെയിലി. വൂക്കോങ്ങിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ബോസിനെയും ഡെയിലി അടിക്കും. അതായിരിക്കും പ്ലാൻ. I understand. Come find me in the Glalie Plains when you're done here. Oh, and I left cash for the drink on the table. Settle the bill for me, will you? Oh, okay. She disappeared. 4-5-2 നാണയം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിക്കളഞ്ഞു. ആടാ വൂക്കോങ് കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഓ നീ തീർത്താ കളി? അടിപൊളി, നീ വിഷയമാണല്ലോടാ. നീ അടിപൊളിയാണല്ലോ. Wait, hold on. You overpaid. Here's your change. ഞാൻ ഇതുവരെ വൂക്കോങ് കളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ എൽഡൻ റിംഗ്, വൂക്കോങ് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് അല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സാധനം അത്ര ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി ഈ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. This includes the drink, so it should be the right amount. സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് മാത്രമാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും I didn't think you two ordered a drink. സോളൊക്കെ കളിച്ചാ അങ്ങനെയാണെ നീ വിഷയമാണ് കേട്ടാ. ചുമ്മാറാണല്ല, നീ വിഷയമാണ്. കാരണം We didn't. It was that lady who came and sat with us, remember? You brought it out to her yourself. ഞാൻ എൽഡൻ റിംഗ് എടുത്ത് കുറച്ച് കളിച്ച് മറ്റേ ആദ്യം പോയിട്ട് ഒരു മറ്റേ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ, അവൻ്റെ ഒരു 10-20 അടി കിട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അടുത്ത് നേരെ അൺഇൻസ്റ്റാൾഡ്. ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. You sure? I could have sworn there were only 2 of you at that table. What? വേറെ ആർക്ക് സ്കിർക്കിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ? നീ ഈ മിഷനൊക്കെ നീ കളിച്ചു തീർത്തോടോ? ഈ ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്കിർക്കിന്റെ കളിച്ചു തീർത്തായിരുന്നു. What'd you put in their dish, Chef Mao? Some kind of hallucinogenic mushroom? You got them seeing things. Seeing things? Wait, so neither of you noticed her? Young lady? About this tall? Wearing a purple dress? She ordered a glass of wine! Oh, now you mention it, that vaguely rings a bell. And it looks like I did open the wine jar, so it must have just slipped my mind. In any case, that settles your bill. Come again soon. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സ്വന്തം സ്ട്രീം കാണേണ്ടി വരും ഈ ക്വസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലടാ, സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? ഒന്നും കണ്ടില്ല. Okay, what was going on there? It's like they didn't remember Skirk being there at all. നീ അതുവരെ എത്തിയോളാടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ക്യാപിറ്റോനോടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3/4 കളിച്ച് തീർത്തു എന്നാ തോന്നണേ. 3/4 കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എത്താന്നേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തീരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലടാ, ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിന്റെ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ക്യാപിറ്റാനോയും മറ്റൊന്നും വരെ അല്ലേ എത്തിയോ? ഓ, നീ ഉദറിംഗ് വേവ്സ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ? ഞാൻ ആ സാധനം ആദ്യമേ നിർത്തിയത്, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യടാ അത് കളിക്കാൻ. പക്ഷെ അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല കളിയാ അത്. പക്ഷെ Even Paimon was half convinced we hallucinated the whole thing. തലയിടാൻ വയ്യ. But that Mora she left for us was definitely real. Oh, this whole situation is giving Paimon the creeps. But anyway, she told us to head to the Guili Plains, right? പിന്നെ Let's ഗച്ചാ not keep her ഗെയിംസ് waiting. 2 മെന്റൽ ട്രോമയാണല്ലോടാ. എങ്ങനെ ഇത്രയും മെന്റൽ ട്രോമ സഹിക്കണേ? എനിക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഗെയിമിലെ ഗച്ച തന്നെ വയ്യ. പ്ലാൻ ചെയ്താ ഡെയിലി കളിക്കുന്ന. കട്ട്സീൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സ്കിർക്ക് കൊള്ളാം കേട്ടാ. പക്ഷെ സ്കിർക്ക് കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കില് എന്താ പറയട്ടെ, കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണോടാ. ഇതിന് പറ്റിയ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം. അപ്പം എന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഐഡിയൽ അനിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സ്കിർക്കിന് സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പം ഗന്യുവിനെ സപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഗാന്യു ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫുറീന ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടൊരു മതിയായിരിക്കും. ക്രയോ റിയാക്ഷൻ അടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്കിർക്കിന്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം വരും. അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്കിർക്ക് ഡാമേജ് ഇടുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഇവ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എസ്കോഫിയറും കൂടെ വേണം. എസ്കോഫിയറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കും. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ട് നീ അക്കൗണ്ട് വിറ്റ? നല്ല കാശ് കിട്ടിയ അക്കൗണ്ട് വിറ്റപ്പോ? എത്ര രൂപ കിട്ടി? എത്രക്കാ കൊടുത്തേ? കളിച്ചതിന്റെ ആ എഫർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയോ കാശായിട്ട്? എന്റെ ചീച്ചി എത്രയാ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ എത്ര വട്ടം ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ചീച്ചി എടുത്ത് നോക്കിയാ. 1, 2, എനിക്ക് 3, ചീച്ചി 3, 2 4, and ഞാൻ ജീനില് കുറച്ച് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ചീച്ചിയില് കുറച്ച് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈനറിയില് കുറച്ച് ഫെയിലായി. വേറെ അങ്ങനെ വലിയ ഫെയിലേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടോട്ടല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2, 4, 5 ഒരു 5-6 തവണ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. വലിയ അൺലക്കി അല്ല. നല്ല തീരുമാനമാണോ, വെരി ഗുഡ് തീരുമാനം. ഞാനും RDR2 മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ RDR2 ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റോർ ഇതുവരെ കളിച്ചില്ല. നിറയെ ഗെയിംസ് വാങ്ങണോടാ. ഞാൻ ഇപ്പം സ്റ്റീമിൽ കുറച്ച് ഗെയിംസ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ഒരു 1000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു 10 ഗെയിംസ് ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 ഗെയിംസ് കിടില്ലോ. ബിയോണ്ട് 2 സോൾസ് അതൊക്കെ വെറും 89 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റോറി റിച്ച് ഗെയിമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇടാം. ഇതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഗെയിംസിൻ്റെയൊക്കെ, വില കുറഞ്ഞ ഗെയിംസിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടാം. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ആയിരിക്കട്ടെ. RDR2 എന്തായാലും ഞാനും മേടിക്കൂടാ. ഞാനും മേടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും അതും സ്ട്രീം ഇടണം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ, പക്ഷെ ഈ സെയിലിന് എനിക്ക് RDR2 മേടിക്കാനൊരു മടി. അത് സത്യമാണ് കേട്ടാ. സ്റ്റീം ഓഫർ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളൊരുമാതിരി ഇട്ട് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നുകളയുന്ന ടൈപ്പാട്ടാ. നീ സ്റ്റീം DB നോക്കാറുണ്ടോ? സ്റ്റീം DBയിൽ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി സ്റ്റീം DB എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാൻ സ്റ്റീം DB വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിപ്പം RDRന്റെ വളരെ നല്ല ഓഫറായിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീം DB എടുക്കാം. RDR ഇല്ലേ, സത്യം പറഞ്ഞ അവന്മാരിപ്പം തെണ്ടിത്തരമാണ് കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ,
വില ഉണ്ടോ? 3199 സാധനം. അതവന്മാര് 67% ഡിസ്കൗണ്ടിന് 1055 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റോണ്ടിരുന്ന സാധനം. എന്നിട്ട് ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാർ എന്ത് ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി 80% ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്കി. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഗെയിമിന്റെ വില 3199 നേരെ 5000 കൊണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്തോ വലിയ മറ്റേ ഔദാര്യം ചെയ്ത കണക്കിന് വില കുറച്ച് എത്രയാക്കി? 80% ആക്കി, 75% ആക്കി. പക്ഷെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് വിറ്റോണ്ടിരുന്നത് എത്ര? 1055 രൂപയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ 1250, 200 രൂപ കൂട്ടിയാ വിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ ചെറിയൊരു മടി. എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പടി മിക്കവാറും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വീണ്ടും ഒരു 1055 ആവുമായിരിക്കണം. ഞാനിപ്പോ 1055 ആവുമ്പം വാങ്ങാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനില്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സ്റ്റീമില് ഇത്രയും ഗെയിംസ് ആയിപ്പോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം, പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബക്ക്ഷോട്ട് റൂലറ്റ്, പിന്നെ സൺസെറ്റ് ഓവർ ഡ്രൈവ്, നൈറ്റ് മെയർസ് 2, പിന്നെ സ്ട്രേഞ്ച് ബ്രിഗേഡ് കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മെസ്സ, ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് 2, പിന്നെ മാഡ് മാക്സും മറ്റേ വാച്ച്മാൻ്റെ ഒരു കോംബോ, പിന്നെ ബിയോണ്ട് ടു സോൾസ്. ഇതെല്ലാം പ്രൈസ് കണ്ടോ? അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസാണ്. സ്റ്റീമിൽ ഏത് ഗെയിം 90% മേളിൽ വന്നാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ. കാരണം 90% മേളിൽ പറഞ്ഞതിനൊന്നും ഇനി അവന്മാര് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടാൻ പോണില്ല. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം 90% മേളിൽ വന്ന ബെസ്റ്റ് ഓഫറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സത്യം അതാ 1055 രൂപയ്ക്കാന്ന് വന്ന RDR. നമ്മളന്ന് അഹങ്കാരം കാണിച്ച് ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. ഇത് മേടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു. ഐ സ്റ്റിൽ റിഗ്രറ്റ്. എന്ത് കാണിക്കാനാണ് എടുത്തത്? സോ നീ ഇത്രയും ഗെയിംസിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വെച്ചാട്ടാ. എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബിയോണ്ട് ടു സോൾസ് 89 രൂപയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ വേറൊരു ഗെയിമും കൂടെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നടാ, അത് റൈഡേഴ്സ് റിപ്പബ്ലിക്. ഈ ഗെയിം ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലോ ആട്ടോ. ഈ ഗെയിം ഇത്രയും വില കുറവിന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. 199 രൂപയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് എഡിഷൻ. ഇതും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇടാം അല്ലേ? നല്ല വില കുറവുള്ള ഗെയിമുകളുടെ കുറെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ഇടാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോൾ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Merciless. Whoa! What are all these rift hounds doing here? Huh. Looks like they're collecting something. Let's go check it out. Solidify! Illusion shattered! Take me up! Open fire! Stabilize! Open fire! So, this is what they were collecting. It looks kind of like... സൈബർ പങ്ക് 1049 രൂപ എന്തോ ആണ് ഇപ്പൊ. Yeah. പക്ഷെ സൈബർ പങ്കിന്റെ What is going on here? മറ്റേ ഫാൻഡം ലിബർട്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതും കൂടെ ചേർത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 1980 രൂപ എങ്ങാണ്ടാവും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഓഫറാണ് കേട്ടോ. From the moment they are born, all beings with great power have an impact on this world. Even if their body is sundered and their soul extinguished, their influence remains. Gods are the most common example of that. The remnants of gods who fell thousands of years ago remain buried deep within the earth.
carrying within them a warped will and a dark curse. Together, these remnants form what you call God remains, and it appears that some of those sealed here were dug up and removed. There are traces left, but they're fading fast. What are you doing? നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് what are you doing? Nothing! Just wanted to make sure you were, real? പുള്ളിക്കാരി ഇവളുടെ കഴുത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോയി നിന്ന് നോക്കി കേട്ടാ അതാ. She's definitely not a ghost traveler. Paimon poked her, and she's solid. പൈമോൺ ഉണ്ടല്ലോ, സത്യം പറഞ്ഞ പൈമോൺ ഒരു ശല്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഗെയിമില്. Your life hangs in the balance, and that's what you're fixated on? Strange set of priorities. It was just a trick to avoid being perceived. If someone notices me, those memories are erased. Simple as that. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആടാ. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ വാലറന്റ് കളിക്കും, അത്യാവശ്യം മുമ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ചിലപ്പോ വാലറന്റ് കളിക്കാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ സ്ട്രീം ഇടാം. അല്ലാണ്ട് GTA 5 എൻ്റെ ഉണ്ട്. GTA 5 ഞാൻ സ്റ്റോറി ഫുള്ള് തീർത്ത്. പിന്നെ Unlike you, I have no desire to establish a connection with the world. The weak and the lowly have no right to remember me. They're lucky they only have a few missing memories to show for it. കളിച്ച് മതിയായടാ. സത്യം കറക്റ്റ്. Now, can we please get back on track? Okay. Where were we? സ്കിർക്കിന്റെ ഒരു വേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലെയല്ല, മറ്റേ ആ ഒരു ഗാലക്സി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ. ക്യാമറ പോയാ അയ്യോടാ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ചാർജർ ഓൺ ആക്കിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയായിട്ട്. സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, തൽക്കാലം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഈ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാടാ. എൻ്റെ ഫോണാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. The God remains. So basically, there's now less of them here than there used to be, right? Isn't that a good thing? ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറയാണ് ഞാൻ ഒന്നിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ആടാ ലാപ്പാ. In our experience, God remains are 100% bad news. A lot of terrible things have happened because of them. Maybe it's a good thing by human standards, but power doesn't come from nothing, and it doesn't just disappear for no reason. The remains aren't just gone, they were taken. Very clever, traveler. You aren't the only one who had something taken from you. There are victims like you everywhere. The only difference being, you can speak and the remains cannot, so it went unnoticed. Something similar happened in Sumeru. Within the span of one night, countless consecrated beasts were slaughtered, and a large amount of the God remains buried in the desert went missing. Of course, God remains are just one of the targets. The culprit is chipping away at sources of power all over this world, including the Stella Fortuna above. Wait, you mean the stars? 42 of them have died out in the past few months alone. In Conria, people believed that powerful individuals have corresponding Stella Fortuna. Even should that individual fall, their Stella Fortuna would not disappear, but gradually evolve into a new constellation. Yet now, stars are disappearing from the skies entirely, and it's not hard to deduce what's happening to the power they contain. Something has been leeching power from this world like a parasite steals nutrients from a host. And now, it's no longer satisfied with the remains of the dead. It wants you. This time, it only took a fragment of your soul. But next time, there's no telling how far it could go.
ആടാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ കക്കാശി, പോയിട്ടോ പോയിട്ടോ. നീ പയ്യെ കയറിയാ മതി, നിനക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ കയറിയാ മതി, ഒരു വിഷയമില്ല കേട്ടോ. ബൈ, അപ്പൊ കാണാം കക്കാശി. ബൈ ബൈ. നീ പിന്നീട് സ്ട്രീമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്ക്. ബൈടാ, പോയിട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ക്യാമറ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇട്ടം സെറ്റായി. No one knows. All I know for certain is this. Getting back what you lost will not be easy. Considering how much power this entity has stolen, it must be a god-level being by now at least. But that's not the real concern. Souls are fragile things, and yours could easily be crushed if you go up against it. So you're gonna help us, right? We're going to help each other. You are my ticket to uncovering this thing's true identity. Well, great! You seem super strong and you know a lot about the Abyss, so Paimon will take it. Don't get all mushy on me. All I'm doing is helping you get back to normal after a sudden crisis. And I should warn you, getting mixed up with me can have unforeseen consequences. We're on very different journeys. You don't want to be in my debt, trust me. You help me uncover the truth behind this entity, and I'll help you recover what you lost. This is a transaction, that's all. You would do well to remember that. Now, come along. Yeesh! You'd think she'd be a little friendlier since she's agreed to help us. But nope, she's just like when we met her in the primordial sea. So cold. Well, whatever. If that's how it's gonna be, then she doesn't deserve our friendship. What she does deserve is a super embarrassing nickname. Paimon's got it. Frosty the Lavender Melon. Serves that Ice Queen right. Anyway, the important thing is that we get that piece of your soul back. So, let's follow her and see what sort of plan she's got. Whoa! This place is way bigger than Paimon expected. Where are we? This is where I live. I suppose it's the closest thing I have to a home here. It is. I brought you here because time flows differently in this place. I don't know how much Ajax has told you, but when he fell into this space, I mentored him for 3 months. In that time, only 3 days passed in the outside world. Ajax? Oh, right! That's Child's real name! Yeah, Paimon remembers him mentioning something like that. So, a month here is equivalent to 1 day in the outside world? That should mean we're safe from that power-hungry soul snatcher for now, right? Yes, well, I didn't bring you here just to show you around. In the outside world, the Traveler could be attacked at any moment. But coming here has bought us quite a bit of time. Now, we just need to figure out how to investigate that place you saw. The one full of fog. Both your description and the abyssal disturbance I felt point to that space having some connection to the Abyss. It could even be a domain similar to this one. The thief who stole that fragment of your soul is hiding there. But the Abyss is a chaotic and turbulent place. If we want to pinpoint their location, we need to see what that space looks like without the fog. Abyssal power can grant a special form of sight. Have you ever wielded abyssal power before? Okay. Do you plan to learn? That tracks. All the information you have suggests the Abyss is something sinister.
and that abyssal power is a wild and dangerous force that always spells disaster. And you're saying that's not true? Depends on your perspective. Floods and hurricanes take countless lives too. But if one day you gain the power to control them, what was once a calamity is now just another tool in your arsenal. I'll respect your opinion, though. Just means we have to turn to the second best option. A little abyss crystal that contains my power. Wear it on your head, and we'll be able to perform dream mirroring when we fall asleep. Dream mirroring? It means experiencing whatever the other person is dreaming. Everything they see, think, and feel. Since you haven't studied the art of using abyssal power, and have no plans to jump in the deep end right now, I'll have to do the investigating for you. With dream mirroring, every time you slip into a deep sleep, I'll see with my own eyes whatever scene plays out in your mind. Then, I can guide you through the dream environment, and we'll take back what was stolen from you. Huh. You make it sound so simple. Tough to say. This is an unprecedented situation for both of us. Even assuming we do manage to find where this entity is hiding, like I said, getting your soul fragment back won't be easy. To play it safe, I need to give you some special training first. Wait, you're gonna teach him some of your martial arts? Does that mean the next time we see Child, we have to treat him like our senior? Do as you want. For my part, I don't see you as my disciples. You're already a pretty good fighter. All I'm planning to do is build on your current skills and train you for the specific scenarios that I think we might face. But that's enough talk. If you're ready to do this, then come with me. Time might be more lenient here, but that's no excuse to waste it. Oh, she moves fast. Paimon can hardly keep up with her. So, special training, huh? Kind of a rare opportunity. With your skills, there's not a lot of people qualified to train you. The last time something like this happened was probably anti-Raiden Shogun training, right? Oh, feels like a lifetime ago. Skirk seems pretty strong too, though. Remember how she said that the all-devouring narwhal was just her master's pet? Maybe we really will learn something here. അടി വെക്കണോ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല നമ്മള് കേട്ടോ. Ready? Ready, va. Bring it on! Your training will be split into 3 stages. Testing your blade work, elemental abilities, and reasoning skills. We'll start with blade work. You're no rookie in this area, so I won't bore you with the basics. During your long journey, you've no doubt sparred with a lot of talented sword fighters. Consciously or not, you'll have picked up all kinds of techniques from them. You bet! There's Kaya, Master Jean, Kuching... Oh, and Kazuha, Ayaka... Yeah, we've met sword masters like you in every nation we've been through. You sparred with a bunch of them too, right? Nice to know it's all gonna come in handy now. Don't get too smug. In sword fighting, techniques alone are not enough. You need a cohesive system to bring it all together. A style or school of fighting. To use the human body as an analogy, your style is your skeleton, the foundation, the framework. Techniques are the muscles and other flesh attached to the bones. This is where your strength comes from. Improving your sword fighting is like growing that body. If your frame got bigger and taller, but you didn't add any muscle mass, you'd be weak and flimsy. Then again, if you packed on pounds of flesh without a big enough frame to support it, you'd end up bloated and unwieldy. You need to do some introspection. Take a good, hard look at your past experiences
and figure out which parts of what you've learned are just techniques, and which parts can be used to form your own system of blade work. Only then will you get the full utility out of all your thoughts and observations along the way. Only then will every strike you deliver make perfect sense. Wait, is that it? Paimon thought you were gonna teach him some cool new moves. Like when you went swoosh and opened a tunnel to another place. One day, you'll reach a new level of power where you realize that even that's as basic a trick as any other. But right now, our sword styles are so wildly different that teaching you mere techniques is pointless. There are no shortcuts in the pursuit of power. Failure is your best teacher, and rigor is your coursework. That's all I have to say. Time to make a start. Train until you're satisfied with yourself. Now focus. Destroy the crystal columns as swiftly as you can. Oh, this is making Paimon's head spin. Hang in there, traveler! Stay calm. Use your head. You have to keep it together. This moment will be frozen in time. Cut to the chase. Consider a moment of true mastery that you've witnessed in another person, and ask yourself, what lies beneath the surface? What's their guiding philosophy? What's their state of mind as they maneuver their weapon? Now take that and practice it right away with speed, skill, and strength, over and over, until your hand is one with your mind. This is the only path to true growth. Step on up. Dance with the waves. If you start to tire, empty your mind, but do not stop.
Stay in that frame of mind as you keep up the fight. Get rid of all redundant movements. Imagine your sword is an extension of your own body. Wield it just as you wield your arms, hands, and fingers. 'Twas on a deserted, moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Ring cutter! Feathers fleeting wet, the white heron treads water, a sight without flaw. Master of Inazuma Kamisato art Tachijutsu. പവർഫുൾ ആയോടാ. ഒറ്റയടിയിലെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു. നമ്മളെടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊന്നു കേട്ടാ സ്കിർക്ക്. Huh. Looks like you've made some real progress. That concludes your training session. Awesome! Paimon knew you could do it! How do you feel? As you should be. Time flies when you're training hard. You've actually been going for several days now with no rest. Yeah, meanwhile, Paimon's had a whole bunch of naps. But you were so focused, she didn't want to interrupt you. Go get some sleep. I'll be doing the same very soon. Let's hope you see that foggy place in your dream, so I can get this investigation over and done with. നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിനകത്ത് കയറി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊള്ളാൻ കേട്ടോ. ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കയറാം. സോറി സ്കിർക്ക്. ചൂട് കയറിയിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇയർഫോണാണോ അവിടെ? ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയില്ലേ, സുമേരുവിൽ പോയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇയർഫോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ആകാശ എന്നാണ്, കേട്ടായിരുന്നു പേര്. നല്ല നല്ല ഡ്രീം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണാം. നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും കേട്ടാ. പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്വന്തം ഏതാ? Skirk, why are you skipping classes again? We've talked about this. 'Cause he's a crabby old man, and he's a boring old man. I don't like going to his classes. Excuse me. You shouldn't talk about your teacher like that. It's very disrespectful.
All right, let's not get into a big fight about this. Skirk's learned what she needs. There's no point forcing her to sit through more classes if she doesn't want to be there. But I'd still love to hear about what you got up to yesterday. Why don't you tell your dad all about it? I went diving and I saw this huge fish. I never knew they could get that big. It looked kind of dumb though with that stupid big fat head. I tried to shake its fin, but it just spat water at me. Oh, and today I'm gonna go to that prairie up north. There's supposed to be this giant bird there that can spit fire. I bet if I climbed on its back, it could fly me all the way to the stars. Then I suppose your old dad should get one as a pet too. Otherwise, how are you gonna hear me call you for dinner up there in the stars? When it's time to eat, I'll come back on my own, Zilly. Anyway, gotta go. Bye, Mom. Bye, Dad. Wait! Put on a coat at least. You'll catch a cold. I'm talking to you, young lady. You spoil that child, you know. Ever since that merchant ship arrived, she practically lives outside. Always going on about exploring the beyond one day, whatever that means. Ah, let the kid do what makes her happy. Besides, we both know you're all bark and no bite. Come on, our little adventurer is gonna be hungry when she gets back. Let's get started on dinner. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ സ്വപ്നമല്ല, നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ആട്ടോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ. The stars shimmer high above. But what lies beyond the stars? Mountains as far as the eye can see? An endless snowy plain? Or maybe buildings taller than the sky, like the people from the merchant ship said. I can't be the only one asking these questions. The universe is fascinating. If only I could meet some other people like me. We could set sail together and explore every corner of the world. I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there, and I'm ready to see them all. But for now, I'm starving. Better get back. Don't let a single one of them get away! No, please, spare the children. Stay back. They're coming! Run! Help! Eliminate the threat. Take them down. Don't be scared. Help! This way! We'll never make it! Fire. There's fire everywhere. What happened? I told you we shouldn't have trusted these outsiders! Why are you doing this? What did we do to deserve this? We welcomed you with our finest food and drink, showed you the best our home has to offer, gifted you cloth dyed by our own hands. And this is how you treat us? Run! Save yourselves! Captain, Zone 3 is clear and we have Zone 2 surrounded. Begin extermination. Remember the orders from Upper Command. No one is to be left alive. Rest assured, sir. We have enough munitions to annihilate these savages and burn their entire civilization to the ground. Good.
The only ones who put up a real fight are that man and his wife, correct? What's their status? We shot the man in the ankles and the wife broke her wrist attempting to fight back. They won't be doing much more fighting. They're holed up in their home for now, but they won't last long. To prevent them from making some kind of last stand, we're planning to clear out the other zones first so we can send a bigger squadron to surround them. Well, well. Turns out some of these beasts do know how to use their claws. Now the threat these savages pose will be undeniable. Let them cling to what's left of their lives for a little longer. Once the other zones are cleared, I'll cut off their heads myself. ടീമൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു. അതേ കണക്കിന് കപ്പലിലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഏത് നേരം വെളുത്ത ഇരുട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ മൊത്തം. ചെടിയൊക്കെ കൊള്ളാൻ കേട്ടാ നല്ല രസമുണ്ട്. Skirk, you're all right. Thank heavens. I'm so happy to see you, sweet girl. But you need to go. It isn't safe here. They'll be back any second. What happened? You're bleeding a lot. Dad? This is the place. Alert all units. Prepare to surround. Run, Skirk. Run as far away as you can. Don't trust anyone. Your dad and I, we're not afraid to stare death in the face, but we need you to survive. My clever girl, so curious. You're already so brave. I know you're going to grow up to be such a positive light in this world. Whenever you miss us, just play this song. Remember, life is a gift. Don't let darkness claim it. Break down the door! Look what we have here. A savage that can pluck a tune. Well, the show's over. You! Stop singing! Shut it! I said shut it or I'll make you! Fine. Have it your way! You're awake? I found a few clues while you were asleep, but it's only a start. Now, time for the second stage of your training. This time, the focus is elemental energy. Come find me when you're ready to begin. Man, staying in the abyss feels so surreal, don't you think? No day and no night. It's like time hardly exists. If we weren't careful to keep track, it feels like we'd have no idea how long we've even been here. Well, except for the fact that Paimon still gets hungry like clockwork. You go do your training. Paimon's gonna grab a bite. The way I see it, the pursuit of power is divided into 3 stages. The first is mastering the use of standard weapons. Next is learning how to harness natural energy. And after that, you're free to challenge even higher dimensions. The natural energy of Tevat is, of course, elemental energy. But that's not my area of expertise.
I draw from a different source of power. Abyssal power, yes. Also known as the power of the Void Realm. My master, Sertologi, is a true expert in that area. After all, he was one of the group of 5 that infamously stole the all-encompassing power of the Abyss. An act for which the people of Conria gave them the epithet, the 5 Sinners. The elemental energy of Tivad, on the other hand, is derived from the power of the Light Realm. These 2 forms of energy exist in direct opposition to each other. Suffice to say, there's not much I can teach you this time. A keen observation, traveler. Call it respecting local norms. The Abyss stands in direct conflict with the will of this world. So, to make my life easier, I disguise my power to make it appear cryo-like in nature. It's a technique I learned from some Conrian ruins, known as the 7 Shifting Serpent. If you ever change your mind about delving into abyssal power, I can teach it to you. So I've heard. You seem to have a knack for removing abyssal power. But is purification really what's going on there? Like I said, power does not simply disappear. Just thinking out loud. Let's focus on your elemental training. That's what's gonna help us if the situation gets tricky. True growth comes from adversity, but only if you make the choice to pick yourself up again every time you fall. So, it's time to push yourself to the limit, and then keep pushing. This is the only way to advance at pace. Use the power of Animo to clear the field as fast as you can. Windblade! With the wind! Observe your surroundings. Look for things you can use to tilt the scales of success in your favor. Windblade! Use the power of Hydro to destroy the spikes. Faster! Don't give them a chance to strike you. You need to be quicker than you were in your dream. You can't afford another injury like that. Water jet! Water jet! Go! Go! വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് എടാ ചെവിയിലുള്ള കമ്മല് കാണാനില്ല നിങ്ങൾ ചെവിയിലെ കമ്മലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പുള്ളിക്ക്
You need to understand what makes you special. The ability to wield elemental energy without a vision and switch between the elements at will. It means your aspirations need no approval from the gods. Your power is not bound by the rules of this world. So be bold. Do not be afraid to chart your own path. Very good. It seems you've reached a deeper level of connection with the elements. Long enough for you to lose yourself in your training, which is a good sign. Relentless practice with the elements has drained all your strength, but it's also what allowed you to make progress. Get some rest. When you wake up, we'll proceed to the final stage of your training. ട്രെയിനിങ് തരുന്നതാണോ അതോ നമ്മളെ ഉറക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് കയറി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണോ? അതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഡൗട്ട്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കയറിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പാസ്റ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. വെച്ചോ ചെവിരി വെച്ചോ. മ്യൂസിക്കൽ ക്രിയേറ്റ്. What is the secret to power? Longing, hatred, self-preservation. No, it is fear. The fear of losing those you love. The fear of watching your home burn. Fear of loneliness. Fear of death. Fear is the source of evolution. It forces humanity to adapt to their environment and overcome hardship. It is in the process of prevailing over our fears that we surpassed first ourselves and then the rest of the world. That fear is now part of you. It calls on you to evolve, and it is time to answer. Any minute spent missing home is a minute wasted. Practice your sword work instead. Do not make me tell you twice. But, Master, I can barely lift the sword anymore. If I keep going, I feel like my wrist is going to break. So it has not broken yet. Then pick up your sword and keep practicing until it breaks. I want to hear the cracking and splintering of bone. After all, bones can always be reset. Good Skirk. Once again, you survived. How do you feel? Cold and pain. These are signs that you are adapting to the abyss.
Each time the flesh is torn and the spirit crushed, each time you claw back from the brink of death, you become stronger. I now understand why these people sought to destroy your homeland. Your potential goes beyond even what I could have anticipated. But you still have much to learn in your pursuit of strength. Your mind is rife with distractions. From now on, I shall show no mercy in your training. You must learn to shut out all the pointless emotion, crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. Get up, Skirk. Wipe the blood off your face. Cut away the rotten parts of your flesh, and mend what is broken. Then take up your sword. Yes, Master. Hopefully you got some good rest. Skirk said to tell you that she's ready to start the final stage of your training whenever you are. So, want to head over now? Or did you want to wait a little? From your training so far, you have gained better command of the sword, and more control over your elemental abilities. That's only part of it. Experience is the real teacher. Your journey, the friends you have made, the dangers you have faced. These have taught you more than I ever could. Now, it's time to focus on how you react under pressure. You must be able to think rationally, even in unpredictable combat situations. Ready? Not bad. That defensive stance looks near unbreakable. Just like your sister. That reminds me. You still don't know what happened to her, do you? Hey, no fair! That's cheating! You think every opponent has the same moral code as you? You can denounce their deplorable methods all you want. But only if you live to tell the tale. The dead don't get to complain. Strong emotions will always arise in combat. Anxiety, anger, fear. But a true warrior is never at their whim. Only when you are free from the influence of emotion can you make the right choice, no matter the situation. How amusing. Almost sounds like you think you know me. But you don't. You can choose your own path. We are not the same. Let's begin. Try to use reason over emotion. Make the most rational and advantageous decision in any given moment. This is your final training session. Look alive. Same drill as before, but this time I'm going to interfere. Hold your focus.
Not bad. Better than I expected. കുറച്ച് പാടായിരുന്നു കേട്ടോ, കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. You're getting the hang of it. The first step to controlling your emotions is controlling your mind. You want a unified train of thought. It all comes down to focus. Your mind is rife with distractions. From now on, I shall show no mercy in your training. You must learn to shut out all the pointless emotion, crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. Stop. Let's pause here. One look, and I can tell your mind has wandered. That's to be expected. There's a limit to how long a human being can concentrate on one thing. Staying calm and focused sounds simple in theory, but in practice, it's more demanding than sword work or elemental abilities. Get some rest. No point training further if you're already dead on your feet. Like I said at the beginning, the only goal of this training is for you to reach a point that you're satisfied with. You managed to push past your limits, which is a good start. You can be proud of that and sleep well knowing that you've earned it. Warriors will train day and night to perfect their skills. But when the battle comes, their fate may be decided in a matter of minutes. One mistake, one moment of hesitation, and just like that, all their blood, sweat, and tears were for nothing. You need to push yourself to perfection, or you might not even live to regret it. Skirk is amazing. She faced down that terrifying giant and cut its head clean off. Oh, she got hurt though, didn't she? I heard it was pretty bad. Yeah, well, that's a given. But the moment she was on the mend, she got right back to practicing her sword work. I heard Master suffered a grave injury once too. Lost an arm and a leg and still came back stronger than ever. Skirk's becoming more like him by the day. Incredible. I wonder if I'll ever reach their level. They're always so resolute, so unshakable. Skirk ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഭയങ്കര ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആളായി മാറി. Pathetic. You're not even trying. You're so much weaker than you think. Skirk, have you become a positive light in this world? Do you
even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Yet you alone live on. Keep your gaze fixed on your blade. You don't deserve to rest. I have so many questions. I just want to jump in a spaceship, explore the whole universe, and get answers from the stars. I just need to wait till I'm grown up. Then, I can do anything. Now, you must bid farewell to who you were in the past, and become someone stronger. Run! Skirk! Run! Only death awaits us here. Keep running, and don't ever look back. Let's see here. First things first, you need a new identity. Going around telling people you're from somewhere beyond the stars won't do, now will it? How about saying you hail from beneath the earth instead? As the Conrian saying goes, venturing out into the universe and down into the abyss are the same in that both are braving the dark unknown. Well, I'm a visitor on this planet, so I'll follow the rules. Ah, splendid. That saves me quite a bit of trouble. Let me offer you a piece of advice in return, although it might not be what you want to hear. I know the pursuit of strength is important to you, but taking a moment for yourself every once in a while is never a bad idea. Ignore her existence for too long, and there will come a day when you can no longer hear her voice. You must be starving, right? Ta-da! A barbecue feast just for you! Of course you are! That's why Skirk and Paimon got this all ready for you. Dig in, before it gets cold. Ah, well, if you're around someone long enough, it's bound to happen. Plus, Skirk can cook. So, Paimon decided she can forgive the whole Ice Queen thing. Paimon's not one to hold a grudge. Here's an idea. Let's save the chit-chat until after the meal. So full. Okay, it's Paimon's turn to sleep now. Wake her up when it's time to go. I have good news. First, your training is complete. You have what it takes to wield immense power. Now it's just a matter of putting it into practice. Continue to learn from your journey and hone your skills against formidable opponents. Second, I've located the culprit we've been searching for. Next, we just need to retrieve the missing part of your soul, and our business will be concluded. When Ajax trained with me, he once told me he was bursting with questions. So I allowed him to ask me 3 of them before he left. You and I may never meet again, Traveler. So if there's anything you want to ask me, now's your opportunity. Just like Ajax, I'll answer 3 of your questions. Okay, not the angle I was expecting. What makes you ask that?
I knew that was a possible side effect. Closed off my mind to you for that exact reason. Even with the dream mirroring, you should have seen nothing but endless darkness. Whatever. Must have been a flaw in my execution. I shouldn't be too surprised. Due to some recent circumstances, my self-control has been lacking as of late. Since you've seen what you've seen, there's no reason to hide the truth. All I ask is that you keep it a secret. No, I'm not from Teyvat. I'm from a different planet. And there was a time when I journeyed through the stars. A lot like you in some ways. No, we're different in that respect. You're influencing the fate of this world. But me, I'm just passing through. Several hundred years ago, my master, Sertologi, opened the border between worlds and sent me here. But this is not my home. And one day, I'll return to the vast unknown of space. So, there you have it. On to your second question. Become stronger. For certain reasons, I need to bridge the power gap between me and my master as quickly as possible. But first, I need to understand the source of his strength. To do that, I need to follow in his footsteps, walk the path he once walked. And somewhere along the way, I'll find out how to defeat him. That is my sole focus and purpose. Okay. You have one question remaining. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. Well, your last question? Ajax. His situation is different than yours. Before you ever crossed paths with me, you'd already encountered many formidable people, studied their techniques, and developed your own skill set. So, during your training, all I had to do was build upon that foundation. But Ajax was so young when he came to me. A complete blank canvas. Children can't help but imitate their role models. In the long run, that would only hinder his growth. Once Ajax has enough strength in his own right, I will allow us to meet again. Until then, let that motivate him to reach his full potential. Unlike you, I have no desire to establish a connection with the world. The weak and the lowly have no right to remember me. They're lucky they only have a few missing memories to show for it. Wake up your companion. It's time to go. Oh, and everything I just told you. Best keep it a secret from her as well. Time to go. Oh, finally. Where are we headed?
Just follow me. I'll open an abyssal rift close to the culprit's location. It will take us to where he's hiding. Wait, this is near the chasm, right? Yes. If we enter from here, we'll be able to reach that place from your dream. You have some experience with abyssal domains by now, but still, this is someone else's territory. Best to proceed with caution. Don't worry, Paimon's an expert at hiding behind other people for safety. Oh, but, that means you need to stay safe, traveler. All right. Remember your training. Time to put it to use. ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 61%. ഇത്രയും കയറിയിട്ടുണ്ട് ക്രിട്ട് റേറ്റ് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് അത് നമ്മൾ കയറ്റിയേ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഏതാണ് Bombs away! Merciless. Into the void. Look at all these spikes! Careful, don't get hit! You know what? Paimon's just gonna float behind you. Come on, you got this! Wipe out! Merciless. Paradigm shift. Hey, what are you two doing here? Dusty, like an abandoned house. Let's press on.
Looks like this is a dead end. Did we make it to his hiding place? Ugh! This fog is making it impossible to see anything! This should be the place where you were attacked, Traveler. The missing part of your soul should be nearby. Can you sense where it is? Our opponent must have covered his tracks just in case. Otherwise, you should have sensed it much more strongly. Hold on! Look! The spikes are back! Stay calm. Let's hold back a little. Give our enemy some wiggle room so we can see what we're dealing with. If you're too reckless, we might be playing right into his hands. Our enemy took part of your soul for a reason. It's likely he integrated it into his attack somehow. If we're smart about this, we can track it down. From the start, the attacks have been focused on me. Trying to break through my defenses? I see. There. I got it back. Traveler! Skirk! What happened? It looked like Skirk just got... In the Guili Plains, you asked me why this enemy chose you as his target. Now, the answer is clear. It's not just the fact that your strength is impressive. It's also because of your ability to, as you put it, purify abyssal power. Whatever that actually means. The fact is, that ability allowed him to do something that should have been completely impossible. Namely, break through my defenses and steal my power. No. He couldn't have known I'd come to his domain. He only stole your soul fragment because he knew the value of its power. I doubt he expected it to come in handy so soon. Call it fate, if you want. I believe that's the term they use in this world for arbitrary coincidences like this. In any case, it works to our advantage. Once I realized what he was using that power for, it gave me the chance to get back what you lost. I'll cope. Well, done gorging? Good. Time to answer some questions. How did you get the power of the all-devouring narwhal? The all-devouring narwhal? Oh, of course! Paimon knew that spike thing looked familiar. It looks just like that narwhal's horn! I highly doubt you acquired that power through your own strength. Tell me I'm wrong. You're desperate enough to scour the land for god remains and whatever vestiges of power you can find. That alone proves you wouldn't be able to defeat a creature like that. Which leaves one possibility. You know my master, the Foul, Sertologi. The Foul? Who dares call him foul? What's wrong?
bit off more power than you can chew? You're struggling to hold a basic conversation. Just a little longer. I'm still... Look, it's back! Those obsessed with power will let it devour them before abandoning their pursuit. Keep calm and use reason to decide the best course of action. Some of her power was stored. The corporate is ready. Wise decision. Final victory doesn't always come after a single battle. You've got your soul fragment back, so we both got what we came for. Let the enemy draw breath while he can. It won't be for long. Get us out of here, Traveler. You'll need to lead the way this time. Skirk, is your shoulder gonna be okay? The wound is minor. It'll heal in no time. You should focus on getting out of here alive instead. Uh-oh! Falling spikes! Run! Watch out! Looks like this place is about to collapse! So, this guy's power has something to do with the all-devouring narwhal. Did you know that all along, Skirk? I had my suspicions. That's why I decided to investigate in the first place. But suspicions only get... Suspicion. സംശയപരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Phew. Oh, we should be safe here, right? I no longer sense his presence. Can't have followed us out of that abyssal domain. Weaklings like him will find that my power is not so easily controlled. He won't be leaving that place until he's managed to digest it. You seem surprised. I suppose that's fair. You've seen but a fraction of what that whale is capable of. That gaping maw could swallow a planet whole. It's called the all-devouring narwhal for a reason. Devouring is what it does best. It can extract power from anything, dead or alive, as long as it manages to make physical contact. Yeah. When we had our run-in with that thing, Neverlet mentioned that it has an instinct to devour. Your dragon friend recognized the nature of its abilities and used the power of Hydro to protect you. That worked because it was in a satiated state, so it was somewhat less aggressive than usual. It's a different story when it has no more power to feed off of. That's when its true voracious nature kicks in. It could devour everything on the planet in that state, which is why I cast it into that void space. But I hadn't counted on there being anyone left on this planet capable of wielding its power. To me, that says he must have encountered the whale a long time ago. Meaning, he must have known my master. Exactly. It told me everything I needed to know. Hence why I said we both got what we came for. And I believe that brings our transaction to an end. Now that you're whole again, you can get back to your own journey. I'll handle the rest of this situation myself. No way! We can't leave now! Something was stolen from you because of us. We have to help you get it back. This isn't my first taste of failure or losing power. When you fall, you get back up again and become stronger. That's how it is. But what if that monster finds you before you're all better? Plus, how are you gonna get home? It's not like you can just go swoosh and open a door to the abyss again. Not without your full strength. So, sticking with us
for the time being. Doesn't sound so bad, does it? Power reduce. Fair enough. Then take this. What is it? The bag of Mora. Nothing in this world is free. I know that much. I'll leave the planning to you. Hurry up and decide where to go. We shouldn't linger. We should take Skirk somewhere she can rest. But where? Paimon get... Pharmacy. This bag from Skirk has a ton of Mora in it. Does she have a job or something? Wait, no. After what we saw at Wamin Restaurant, that seems impossible. Can you imagine? It would go something like, I'll be collecting my paycheck now, boss. Oh, sure thing. Wait, who are you? Have we met? Can't hold a job if you make everyone forget about you. So, what did she do to get all this Mora? Claimed some buried treasure, took care of a few monsters that were causing trouble. Nothing untoward. It's safe to use. You heard all that? A sonorous voice like yours is hard to miss. I wouldn't be surprised if the sound of it traveled to the nearest mountaintop. Then, did you by chance happen to hear Paimon's little, joke earlier? You mean when you called me Frosty the Lavender Melon? No, sorry. Paimon totally misspoke just now. She didn't say that at all. It was, a Paimon lookalike. Yeah, she's a piece of work, that one. Always impersonating Paimon and giving people weird nicknames. Okay, fine. The truth is, Paimon didn't like you all that much at the start, but things are different now. You helped the Traveler in a big way, so what do you say? Friends? I noticed there was only one bed. Go ahead and get some rest. Wait, what about you? I don't get tired, and I don't need rest. I'm going to practice my sword work. That should help me regain some strength. But your shoulder... Hey, don't just leave! Whatever. Let her tire herself out. She'll come back eventually. Let's get some sleep, Traveler. That comfy bed is calling, Paimon. പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ബാഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സോള് പോയത് കാരണം. Quiet. ഓ നമ്മളെ മറ്റേ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കും ചുറ്റും നിന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. Do you even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Yet you alone live on. Keep your gaze fixed on your blade. You don't deserve to rest.
Run, Skirk. Run! Only death awaits us here. Keep running and don't ever look back. അതുകൊണ്ടാട്ടോ പുള്ളിക്കാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്ത എന്തോ. Getting an early night's sleep is the best. That bed was so comfy. Wait, Skirk? Have you been sitting out here the whole night? The bed's all yours if you want it. ഇരുന്നുറങ്ങിയോ? About 60%, maybe 70. Whew! Paimon thought it would take at least a couple of days. That was fast. No, not fast enough. That's 20% less than last time. Same training regimen, same intensity. Nothing felt different, but somehow the outcome fell short. Now, I think the problem's with me. I need to meditate for the next 2 days. Deep introspection should help me find the issue. അത് പിന്നെ ഇവളുടെ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് Ooh, sounds intense. We'll watch over you in the meantime then. Thanks. See you in 2 days. ഇതാട്ടോ നമുക്കുള്ളത് മറ്റേ ഐഡിലിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. Morning! 2 ദിവസം പുള്ളിക്കാരി Skirk is still meditating, huh? It's been 2 days already. Shouldn't she be awake by now? Paimon can't think of anything we can do to help. Oh, wait! Breakfast! That's it! Paimon will go get breakfast! Skirk is gonna be starving when she wakes up. Be right back. നല്ല ഉറക്കം കേട്ടോ, ഉറങ്ങുന്ന രീതി സ്വന്തമായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഏറി നിന്ന് ഉറങ്ങും. ഈ ക്രീച്ചർ ഏത് ക്രീച്ചർ? ഇതെങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് വന്നേ? ഇതിനകത്ത് കയറ്റുവാണോ നമ്മൾ? അടിപൊളി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതോടുകൂടി ക്വസ്റ്റ് തീർന്നു കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരിയുടെ പ്ലാനറ്റ് ആണോ? That's right. This is Skirk's inner world. Think of it as the threshold between the soul and dreams. This isn't your first time here, but what you remember is probably a space covered in darkness. I only managed to illuminate a small portion for you back then. Actually, it's my first time talking to someone like this. I only managed to break free and bring you here because the injury weakened her power. I guess that's why I can speak again, too. Call it fate, if you want. I think that's the word they use in this world for lucky coincidences like this, right? Now, before I take you to her, I gotta ask. You're the first outside visitor to ever come here, so what's your impression of this place? Oh, you noticed. This river represents Skirk's strength. Strength accumulates over time. It is the summation of a person's lived experience.
So this river is where all the fragments of Skirk's life should converge into a single stream of memories and emotions, flowing forward as one. But as you can see, this river has been severed numerous times. It's because Skirk doesn't like who she was in the past. And all she sees reflected in the river is a disgraceful shadow of who she was. She cuts through water and rock with the sword of reason, severs her connection with the past, and begins anew. You must learn to shut out all the pointless emotion. Crush the self that makes you weak, and become master over your physical form. This isn't my first taste of failure or losing power. When you fall, you get back up again and become stronger. That's how it is. ഹലോ സാം, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ബായ്, വിശേഷങ്ങൾ? The answer to one mystery invites another question, I see. Let's follow the river upstream. There among the cliffs, among the memories etched into her heart, lies the truth of it all. Soon, you'll understand everything. अच्छा हो भाई, बहुत अच्छा। आप कैसा हो साम? Picture I draw from Paimon. I've always thought that, even when falling leaves don't come from the same tree, they can still form bonds of kinship when they meet. Like meteors, you both made a journey through the stars. Both travelers who have landed on a planet that is not your home. Yet, when she first noticed your presence, although she hesitated for a moment, she still chose to walk away. Indifferent as ever. So she noticed us, right? Yeah. Seems like you've answered your own question. Skirk sees herself as a trespasser in this world. She's made a conscious choice to avoid altering its path. But the reason for that decision stems from events much earlier on in her life. Let me check it after this quest, okay? After this quest, Let's I keep will going. sure check Still your a long way to the source of the river. Send me your UID in chat. You now have what it takes to wield immense power. From this day forth, I shall teach you no more. Sure, bro. I will check it. I will check it. After No this one can quest, I become a will check worthy it. I warrior will check through it for imitation sure. alone. I have given you fangs and claws. Now, you must learn to hunt. You wish me to travel the world beyond on my own, Master? Indeed. Make new friends. Embark on your own journey. And piece together a new future from the shattered remnants of your past. Have you played this quest? We will still have contact through the Skirk's abyss. story?
But know this. Also, did you One pull day, Skirk? I will take the life you worked so hard to rebuild and reduce it to ashes. Just like the fire that haunts your mind. Why do you do that? I have told you before. Fear is the catalyst for human evolution. This is the mentor You of have Skirk. tasted loss. You have known fear so deep it can be felt in the bones. But as You living pulled for her. beings, Skirk we all got her have an weapon. instinct to I just detach from pulled her that which yesterday harms us. and got her weapon as And well. thus pain dampens over time. And the acrid taste of fear becomes but a right. distant I memory. know the pain actually. Yet now, I Because have bestowed upon you I the also got gift her of fear and eternal. weapon as well for It will drown you in the 300 nightmare pools. of your I childhood. almost spent like Or it 22,000 shall drive primo you gems to to get defeat both me, whatever the her as cost. well her weapon. But I'm just building her. I just started yesterday. Oh, you pulled for Mizuki and you missed. So it was a guaranteed, right, for Skirk. That is what Skirk's master, the foul Sertologi, looked like at one point in time. Of course, as a higher being, physical form is a triviality to him. He could appear as a beast, a human, or even a monster that defies description. The form you see him in here, clad in abyssal armor, is the one he usually wears when traveling through the stars. Okay. I actually have Ayaka and I am using Missplitter for her. It's actually good on her. I went for Missplitter because I specifically pulled it for Ayaka actually. For certain reasons, Ayaka was I my, need to bridge the first power fight gap step. between me and my master as quickly as possible. But first, I need to understand the source of his strength. During the To do Inazuma that, update. I need to follow in his footsteps. Walk the path he once walked. Hi Beast. And somewhere along the way, Welcome to the chat. I'll find out how to defeat him. That is my sole focus and purpose. Welcome to the chat Beast. Malayaliyaano? I'll let you in on a little secret. The real Sertologi is terrifying. The scope of his power is impossible to understand until you experience it firsthand. It is absolute, the power to crush all things. Shall we keep going? Let's see. We're about halfway there. ഇത് മൊത്തം കയറി പോണോ? അടിപൊളി. മലയാളം കൂടെ കിട്ടിയല്ലോ മലയാളി. ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇവിടെ ചാറ്റിൽ ആരും വരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ 3 പേര് വന്നു. 3 പേര്. ഇത് കൊള്ളാല്ലോ, ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊള്ളാല്ലോ. ഗെയിമിന്റെ സൗണ്ട് ആണോ കൂടുതല്? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹെഡ്ഫോണിലുള്ള മൈക്കാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. IM യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഇത് ടഫാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനേ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ? ഓഹോ, റയൂമയുടെ ഫ്രണ്ടാണോ? അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. ഞാൻ റയൂമയും വാലറന്റില് പരിചയപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം നല്ല തെക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതാണ്. I have set your broken wrist. Tomorrow, you're to train twice as ഞങ്ങൾ ഇന്ന് hard. രാത്രി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാലറന്റ് കളിക്കാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. No tears this time. Good.
Attempting to garner sympathy through tears is a habit of the weak. A pitiful, useless ploy. Oh, okay. Beasting Can I ask a question, Master? Okay. Great. What? I keep thinking. Finally. Maybe it would be Ryuma better if I saved had me. died. I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. I saved you because I have a plan for you. It has been too long since I fought a battle that demanded my full strength, and I hunger for it. Every so-called genius and prodigy I have faced has crumbled like sand underfoot. Before me, even fate bends the knee. So, I will teach you everything I know. Train you by whatever means necessary, in the hope that one day you might surprise me. Genshin Impact തീർന്നിട്ട് വേണം. But I don't want to draw my sword against you, Master. What you want matters little. Among the boundless sea of stars, the cries of the weak are but faint murmurs that disappear into the void. അതെടാ സത്യം. You of all ഞാന് people know that ഷോർട്സ് well. ഇടുന്ന കുറവാ. ആകെ ഇപ്പം 2 ഷോർട്സ് Yes, Master. തുടങ്ങണം. From that day forward, all she knew was grueling ഷോർട്സ് training, നല്ലപോലെ ഇടുന്നുണ്ട്. ശരിയാ. emptiness, and ഞാനും fatigue. ഇട്ട് തുടങ്ങണം ഷോർട്സ് പയ്യെ. After some time, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ her talent bloomed, എടുത്തിട്ട് and she gained control over her emotions, like her master. How should I put it? It was not that human emotion disappeared from her heart, but that reason came to dictate all she was allowed to feel. I suppose it was at this point that she became the Skirk you know today. എന്റെ ലൈവിലെ ക്ലിപ്സ് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇനി എന്റെ ലൈവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫണ്ണി മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ജെൻഷനിൽ പുള്ളി ചെയ്തതിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം. അത് സത്യം. അവനും എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതേപോലെ നിറയെ ഷോർട്സ് ഇടാനായിട്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വീക്കായിട്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിപ്പോയി. സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഞാനിപ്പം 2-3 ഗെയിംസ് ഇപ്പം സ്റ്റീം സെയിൽ നടക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ മേടിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് നോക്കി മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഷോർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി സ്ട്രീമും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. I almost don't want to reach the end. Well, shall we? This is the final stretch. RDR2 ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓൺലൈൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ റോക്ക് സ്റ്റാർ മറ്റേ ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവന്മാർ എത്ര നല്ല വില കുറവിലാണ്, 135-145 രൂപയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ മാത്രം കൊടുത്തായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ മേടിച്ചിട്ട് കളിച്ചു. പക്ഷേ സ്റ്റോർ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ക്യാമ്പയിൻ ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനി മേടിക്കണം. എത്ര 1200 The sun bathed everything in golden light, and when song filled the air, not even the shyest of flowers could resist swaying along. This is Skirk's homeland. She was so curious about everything as a child, always skipping school to go exploring instead. There was so much to discover. The treasures at the bottom of the sea, the secrets beyond the stars, and that merchant ship packed with adults wearing those strange clothes. Yes, the ship. That was the beginning of the end. It was a spaceship. When it arrived, the people that disembarked wore smiles on their faces and spoke of friendship. They claimed to be merchants from a neighboring planet, looking to establish trade. Skirk's parents, her relatives, her neighbors, everyone welcomed the newcomers with open arms and allowed them to explore the planet. To them,
The visitors were guests and should be treated with hospitality. No one had any idea of what was to come. Several months later, an army of unknown origin arrived without warning and carried out a ruthless campaign to destroy everything and everyone on the planet. Skirk had skipped school that day, like so many times before, so she was not caught in the immediate wave of destruction. But when she came home that day, only fire and ruin awaited her. Countless people cried out to her for help. People she knew and loved. Friends and relatives. The little girl who lived next door. The shop owner with the bad leg. The bad-tempered teacher she had made fun of just that morning. Their lives were discarded like worthless trash as the fire consumed one life after another. Skirk was helpless. All she could do was run. And so she did. She kept running until an unexpected figure crossed her path. If Sertology hadn't been there in that moment, the fire would have claimed her life too. And there she would have remained, left to rot in the scorched earth. With no answer as to why any of this was happening. ഇപ്പൊ സെറ്റായോ? ഞാൻ നല്ലപോലെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഗെയിം സൗണ്ട്. സെറ്റല്ലേ? Because she and her people were seen as a threat. ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോടാ നിനക്ക്? അതോ എല്ലാ ഇൻ ഗെയിം സൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയോ? As the initial merchant ship explored the planet, they discovered that it hadn't always had the condition to support life. Yet there was evidence of human activity even during the periods of extreme heat or cold in the past. Further research revealed that, over time, the people of this planet had evolved the ability to adapt to any type of environment or energy source. For that reason, the outsiders viewed them as a potential threat and decided to eliminate them before the I actually threat could finished rear Demon its Slayer head. and I am waiting for And the so, final movie actually. The army was I called, think it's in and the September so-called danger or was August. wiped from Somewhere the face around of that the they are planet. releasing the movie. ഞാൻ എറണാകുളം അല്ലടാ, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താ. ട്രിവാൻഡ്രം നേറ്റീവ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എറണാകുളം പോവും. എറണാകുളം പോകുമ്പോ ഒക്കെ റയോമേനെയൊക്കെ പോയി ചെന്ന് കാണും ഞാൻ. Deemed a threat because of a gift they didn't even know they had. Perhaps it was their own innocence and kindness that doomed them. But in the end, that was lost to the blaze as well. നല്ല ലെങ്തി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. If those with power get to decide good and evil, ആടാ ചെറുതായിട്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ വലിയ അനിമേ ഫാൻ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഈ ഡെമൺ സ്ലെയർ എന്നെ എടുത്തിട്ട് കാണിപ്പിച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടങ്ങ് ഫാനായി. പിന്നെ വലിയ അനിമേസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഡെമൺ സ്ലെയർ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനിമേ. പിന്നെ ഞാൻ ആർക്കെയിൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. No one wants to Yeah, that's right. Season 3 was actually a bit slow. But I think it acts like a bridge between some seasons. Yeah, between the season 2 and season 4, it was actually just like a bridge. For both of us. But it was good, right? Let's go to her. It's time to fulfill my purpose and my greatest wish over all these years. I actually enjoyed most of those humor and everything. So actually I didn't mind in every season whether it was boring or not. So I think we reached the end here. Skirk ന്റെ അടുത്ത് എത്തിയല്ലോ.
So all this, just so you could bring him here. Okay, okay. വിച്ചറോണ്ട് മേടിച്ചെന്തോ. I have things to say to you. Set. Well, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൈൻക്രാഫ്റ്റ് സെർവർ ഉണ്ടായിരുന്നടാ. I want ഞാൻ someone സ്വന്തമായിട്ട് to ഹോസ്റ്റ് witness our ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ. reconciliation, പിന്നെ അതങ്ങ് നിർത്തിയിടേ. even if it takes an argument to get ഞാന് there. കോളേജിൽ And പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന he is സമയത്താണ് the best choice in this മൈൻക്രാഫ്റ്റ് moment. സെർവർ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ വേറൊരു ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഫർനോസ് എന്ന് Her പറഞ്ഞിട്ട്. suppressed emotional self, അപ്പൊ the ആ version of herself she ഇൻഫർനോസിന്റെ keeps പേരിൽ locked in the ഞാൻ recesses തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. of her mind, stifled by അയ്യോ reason. സോറി ഇൻഫർനോസ് അല്ല, പൊറോട്ട ഗെയിമിംഗ്. All those പൊറോട്ട rejected ഗെയിമിംഗ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ impulses, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര്. those എന്നിട്ട് discarded പൊറോട്ട aspects സെർവറോ of your past അങ്ങനത്തൊക്കെ selves, പറഞ്ഞിട്ടൊരു മലയാളി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് they സെർവർ are a part of തുടങ്ങിയായിരുന്നു. me now. അയ്യോ I am അതൊരു കാലം who you കേട്ടോ. used അപ്പൊ to be. നിറയെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Someone പിന്നെ you അവരൊക്കെ have പല വഴിക്ക് refused to പോയി. face for too അതിനുശേഷം long. ഇൻഫർനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു So, കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയത്. I came ആ to face you കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്താണ് instead. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റയൂമയും എല്ലാരും ഉള്ളത്. You're wrong. I've faced you all along. And that's exactly why I keep you locked here. Your existence makes me weak. Moments of joy and longing are when we are most vulnerable. Don't forget, it was a penchant for goodness over reason that doomed our homeland in the first place. The vastness of the universe renders everything that's great, Sam. insignificant. I feelings actually most of read all. the most of the Even mangas so, and learning got from a little mistakes bit of the idea past how the doesn't story have is to going mean to end. erasing everything. And I have to say, Strip like, yourself of I'm your actually a little so-called bit spoiled weaknesses. about the Emotions movie. like kindness and Actually, I empathy. know what And what is makes you going any to different happen. from the ruthless soldiers who slaughtered The difference is that I'm doing what is I right, spoiled myself what is actually necessary. reading the manga and I everything. allow you to exist, but with limited freedom. That is the greatest kindness I can offer. I have shouldered everything you couldn't carry. I rose above the numbness and emptiness, and it was cold, unfeeling reason that brought me this far. അത് കൊള്ളാട്ടാ. It made me who I am. എന്നാലും It എനിക്കൊന്ന് made me ആ സെർവർ strong. ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ കൊള്ളാനുണ്ടല്ലോ. is the മലയാളി problem. സെർവർ ആണോ സാധനം? I want to അതോ shoulder ഇങ്ങനെ those കോമൺ things ആയിട്ട് together. ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ? On the grand scale of the entire universe, maybe our feelings are vanishingly small, but why should that mean they don't matter? Emotion gives warmth to the cold expanse of space. It gives meaning to the world around us. Think back to those nights of gazing at the stars, those afternoons of exploring the unknown. Think back and let them grant you peace. ഈ കഥ എന്താ A ഏട്ടാ? brief respite from the ഞാൻ pressure ആക്ച്വലി you put on സ്റ്റോറി yourself. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ. That isn't what we need. It's exactly what we need. Aren't you curious about why recovering your strength has taken longer than normal this time? Finally, you get to the important part. That is the only answer I came here to find. Then look around. Look at your inner world. You cast aside your dreams and curiosity, and in doing so, നീ ഉണ്ടാക്കിയ you സെർവറാ? lost your കൊള്ളാലോ. original motivation. ആ You സെർവറിന്റെ severed all ലിങ്ക് connection എന്തെങ്കിലും to ഉണ്ടോ? who you ഐഡി used ഐ to പി be. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജോയിൻ You ചെയ്ത് can no longer നോക്കാനായിട്ട്? draw strength from your ഞാനും past. ആക്ച്വലി അത് മാത്രല്ല, ജാവയാണോ അതോ ബെഡ്റോക്ക് ആണോ The സെർവർ? only things driving you forward are fear എനിക്ക് and ജോയിൻ ചെയ്യാൻ survival's എന്തെങ്കിലും guilt. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് But these ചാറ്റിൽ cannot ഇട്ടേക്കാവോ? take you far enough. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ And പറ്റുമോ so- നോക്കട്ടെ. This river, the source of your strength, grows more polluted by the day. And do you think that means I should seek help from a weak little thing like you? ഇവിടെ രണ്ട് ഇമോഷൻസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയാണ്. Thank you for saying that. ഓ ഡിസ്കോഡ് I ആണോ? knew bringing you here ഓക്കെ would be അങ്ങനെ the അങ്ങനെ. right അപ്പൊ choice. ഞാൻ കരുതിയേ നീ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് സെർവർ To be സ്വന്തമായിട്ട് honest, ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന I'm കരുതിയിട്ട് not ചോദിച്ചേ. here to argue with you. ഓക്കെ. This isn't about who's right or wrong. And in fact, I agree that in order to make it through the wake ഞങ്ങളുടെ of that ഒരു ഡിസ്കോഡ് tragedy, സെർവർ we ഉണ്ട് had കേട്ടോ, to distance ഇൻഫർനോസ് എന്ന് ourselves from പറഞ്ഞിട്ട്. pain ഞാൻ നോക്കട്ടെ, through എൻ്റെ reason over ഇതിനകത്ത് emotion. ചാനലിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. But what is right at one point in time ഞാൻ is അതിനകത്ത് always ആക്ച്വലി right ഗെയിമേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ forever. റിക്രൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. I know ചുമ്മാ you will never വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, forget നമുക്ക് that എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ fire. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് I know the കോപ്പൊക്കെ fact കളിക്കാൻ that you കൂടെ are the ആൾക്കാരൊക്കെ sole വേണ്ടേ. survivor fills അപ്പൊ you അതിന് with വേണ്ടിയിട്ട് guilt. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതിനകത്ത്. I ഇപ്പം know that നിങ്ങൾക്ക് among ഇപ്പൊ the ബോർ voices that അടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ haunt you, അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ mine is there നിറയെ too. ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും deep ഇതേപോലെ down, കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ. You know that you didn't turn out to അപ്പൊ be the അവരോടൊക്കെ person you കളിക്കാം. wanted to be.
All those unfulfilled hopes are like knives to the heart. And I don't want you to hurt anymore. So even if you can't accept me, I hope, at least, that you can let go. I keep thinking, maybe it would be better if I had died. I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. ഓക്കെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ചാനലിനകത്ത് സെർവർ നീ അതിനകത്തോട്ട് വായോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുവഴി ഞാൻ നിന്റെ സെർവറിലോട്ട് വരാം. I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there. ഞാൻ ഇന്നേനെ എന്തായാലും എന്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഞാനത് മുമ്പേ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ, ആ ചാനലിനകത്ത് ഡിസ്കോഡിനകത്ത് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇടണമെന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബെസ്റ്റ് വേ ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. There was a song Mom and Dad always sang when we went out to fetch water. Dancing water. The sand along your path is begging for your song and movement. Will you carry this burden with you on your journey? I am not the dancing water, and you are not the burdensome sand. But if this is your wish, then I will carry you with me until the end. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് കളിച്ചു പോയി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് ആക്ച്വലി കളിക്കുന്നത്. എടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു കട്ട് സീൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, നല്ല ഫീലുള്ള കട്ട് സീൻ ആയിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗച്ചാ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച്. ഈ 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ട്. Run, Skirk, run! Remember, leave no one alive! Heed my words, Skirk. Let fear take root in your soul. Did you survive? Why was it only you? Skirk, did you become a positive light in this world? Hey, this doesn't have to be the end. Life is a gift. Don't let darkness claim it. ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാട്ടാ ഈ കളി കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞുതരാം, ഈ കട്ട് സീനൊന്നും തീരട്ടെ പറഞ്ഞുതരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഈ കട്ട് സീനിലുള്ള മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ I ഭയങ്കര once asked my ഫീലാണ്. master if survival of the strongest was the law of the universe. He said no. But in a world without order, those with no moral ഈ boundaries കളിയുണ്ടല്ലോ ജെൻഷൻ tend to be ഇമ്പാക്ട്, the ഞാനിപ്പോ ones ഒരു who 3 വർഷമായി survive. കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാനിത് കളിക്കണോന്ന് That's പറഞ്ഞ് why, കളിച്ചതല്ല. after hearing his ഒരു answer, ദിവസം രാത്രി an idea came to mind. ഒന്നുമില്ലാണ്ട് An ബോറടിച്ചപ്പോ idea that, യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒരു one ആഡ് day, കണ്ടു. I ജസ്റ്റ് would ഒന്ന് create a ട്രൈ new ചെയ്ത് world നോക്കാന്ന് order, പറഞ്ഞ് കയറിയതാ. one in which there പക്ഷെ would ഈ never be സാധനത്തിന്റെ another സ്റ്റോറി tragedy like ഉണ്ടല്ലോ that മോനെ, fire. One in അന്യായ which power സ്റ്റോറിയാണ് was not കേട്ടാ. the law of the land. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, But പക്ഷെ that എനിക്ക് means ഭയങ്കര I ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. must defeat him. ഞാൻ യൂഷ്വലി Because സ്റ്റോറി my ഗെയിംസ് master, കളിക്കാറുള്ളതാ. Sirtology, is ഇതിന്റെ at സ്റ്റോറി the core, വല്ലാത്തൊരു at the പിടിപ്പായിരുന്നു. fire of all അങ്ങനെ കളിച്ചു rules and തുടങ്ങിയതാ. order. അങ്ങനെ കളിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും
Yes, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ and അൺലോക്ക് not just because of the gap in our abilities, അത് but ശരിയാണ്. also because Spotify ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. I have no reason to see him as an enemy. സ്റ്റോറി ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. Although his decision to train me was not made out of സ്റ്റോറിക്ക് kindness, വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് he did സത്യം everything പറഞ്ഞാൽ a ഞാൻ master ആക്ച്വലി should. ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. He saved my ഓരോ life, ക്യാരക്ടേഴ്സ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ taught me the വേണ്ടിയിട്ട് sword and the ഞാൻ ഈ principles of പറയുന്ന strength. ഡെയിലി സാധനങ്ങൾ കളിക്കാൻ for തുടങ്ങി. that, കാരണം മറ്റേ ഈ പ്രൈമോ I ജെംസ് respect ജെംസ് him. എങ്ങാണ്ട് വേണം ഈ ഗച്ച കളിക്കാനേ. അപ്പം ആ I know. ജെംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ It's അങ്ങ് not something കറക്റ്റ് I want. കളിച്ച് But Master എന്തായാലും never 3 goes വർഷം back on his സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. word. അപ്പൊ I പിന്നെ have to ഗെയിം treat തീരണ everything വരെ he says as a promise. കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് He's no സത്യം longer പറഞ്ഞ into വാസ്തവം. that. ഞാൻ ഇതിന്റെ But he ഇടയിൽ sends me വുതറിംഗ് messages വേവ്സിലൊക്കെ through ഒന്ന് the കൈവച്ച് abyss every പിന്നെ now and then. വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്. Most of them are simple greetings, or an answer to one of my questions. Every time I hear from him, my heart skips a beat. And I wonder if this is the moment where he'll finally appear before me and tear down everything I've built to pieces. Maybe that means I do live in eternal fear, just like he said. Yes, I respect him, but I'm also afraid of him. And for that reason, the pursuit of strength consumes every moment of my life. I don't know what Master has planned, but I have to be ready. Help me? Why? This isn't your fight. വേറെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഏതാ ഗെയിം നിറയെ ഉണ്ടറാ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ചുമ്മാ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതുവരെ കളിച്ചൊന്നുമില്ല. മറ്റേ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ബാറ്റ്മാൻ്റെ കുറേ സീരീസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും കളിച്ചില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കളിക്കൂന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആണ്. എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ഗെയിമേ കളിക്കൂ എന്നൊന്നും ഇല്ലടാ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തും കളിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് കളിക്കാനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഈ ചില ഗെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, മറ്റേ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഒക്കെ പോലെ മറ്റേ ഈ ആകാശത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂയിലുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം ഞാൻ കളിക്കാറ്. അതെന്ത് ആകെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കളികളില്ലേ, അത് മാത്രം എന്തോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല. ഞാൻ കുറെ കളിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റണില്ല. അത് മാത്രം ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി. Only water from the source can cleanse the rot and filth that flows from the past into the future. I taught you to incorporate the experiences from your journey into how you fight. I suppose what happened today will become an inseparable part of who I am. Okay, so Paimon feels like she's missing some important context. തീർത്തിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ കുറേ കളിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് രാത്രി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് GTA ഓൺലൈനകത്ത് ബില്യണറായി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് അവസാനം കളി ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ RPയിലോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മുടെ സിയോൺ സിറ്റിയോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ആ RP സിറ്റിയുടെ പേര്. This time, I'm not going to tell you to hold back, but having digested even more power in the meantime, he's going to be tougher than before. The good news is, we have no reason to pull our punches this time. So, let's go. Same place as last time. സംസാരങ്ങളായി ഉടക്കായി. അറിയാലോ RPക്കകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കൂടെ. ചിലരുണ്ട് ഈ RPക്കകത്ത് വന്നിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര റിയൽ ലൈഫിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കളയും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ RPക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റോള് വെച്ചേ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ളവന്മാര് കുറേമാരൊക്കെ എത്തി പോക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറയണ അഡ്മിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അവന്മാര്. അതുകൊണ്ട് അവന്മാര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്താ പറയട്ടെ, അഡ്മിനാണെങ്കിൽ അവന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കൊരുമാതിരി സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ RP നിർത്തി, മടുത്ത്. RP കളിക്കണമെന്നുണ്ട് വീണ്ടും. നമ്മുടെ റെയും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചിലപ്പം RP ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. Sam, actually I am free to play. Sam, I never have spent money on this game. I played like 3 years and everything I got is only due to daily gameplay. Only free to play, to be honest. Never bought any battle pass or
Any primogems, anything. The fog is gone! Okay, ഇതോടുകൂടി ഈ quest തീരും നാട്ടാ തോന്നുന്നേ. Wait, isn't that the form the all-devouring narwhal changed into? How come he knows that, too? അല്ലടാ, ഞാൻ ജെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഇനിയിപ്പോ നാളെയൊക്കെ വേറെ സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മിഷൻ ഇറങ്ങിയുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതൊന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീം ഇട്ടതാ. ഞാൻ 2-3 ദിവസമൊക്കെ മറ്റേ മോഡേൺ വാർഫെയറും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഈ മിഷൻ ഇറങ്ങിയോണ്ട് മാത്രം ഇതൊന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ഇടണം വിചാരിച്ചല്ലേ. എന്തായാലും കളിക്കല്ലേ, ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ. സ്ട്രീം ഇട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ. To them, he represents ultimate power. We know the person before us has encountered Master, and we know he stole a portion of my power. Are you free to play? So it's not surprising that he would assume this form. Okay. ഞാൻ ഡെയിലി സ്ട്രീം ഇല്ലടാ, പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ ഡെയിലി സ്ട്രീം ചെയ്യണോ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഡെയിലി സ്ട്രീം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു 10 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. നാളെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി ഗെയിം എടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാം. Haven't forgotten your training, I hope. Go! Merciless. And never star goes out. Go! Go! Wipe out! Merciless. Into the void. Go! Go! Shit. Water jet! Water jet! അൾട്ട് അടിച്ച് തന്നെ കൊള്ളണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം. Another star goes out. Okay, sir. So you are also F2P. Nice, bro. Actually, it's better to play this game F2P. There is no need to buy anything. If we are patient, we will get the gems as we wish. Haven't had enough of my power. ഷുവർ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. RDR2 എനിക്ക് മേടിക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും RDR2 മേടിക്കാം. നോക്കട്ടെ.
Well then, let's see how much more of this power you can handle. Yeah, that's right, bro. I have been playing like 3 years, right? Well, after have you come to after your finishing senses? all the contents, I was actually starving for the content. I explored most of the areas, got every treasures I could collect, and I have squeezed every primogems out of the map to get the characters I wish. Power, such keen battle instincts. I think he's a Kyrian citizen, right? Skirk, He looks like Sir a Lurgy's Kyrian. disciple. How long has it been? How long has he been away from Tevat? Hundreds of years. Hundreds? Sorry, it's a lot to take in. I should introduce myself. I am Skofnungar, a friend of your master and one of his followers. This is the first time I've heard your name, Skirk. But hundreds of years ago, I knew you existed. And I knew you would come After this here. quest, I think this quest is about to over. After this quest, I think I can review her. Sounds like you and Master have quite the history. Care to tell us about it? Of course. Might as well take advantage of a clear head while I can. The story starts a long, long time ago. I was born into a noble family in Conria. As the eldest son, I was set to inherit our title. But I contracted an incurable illness as a child, and everyone gave up on me. I trained the sword harder than anyone else, defeated all of my peers. But it was all in vain. When other people looked at me, all I saw in their eyes was pity or a strange glee in my misfortune. Even my parents were just waiting for me to die. Over time, my heart hardened, and I became aimless. That was the point where I met your master, Sir Telogi. We were similar in age, but different in background. He was born in prison, the son of criminals who had been sentenced to death. I think she He spent break his her eyes. childhood She break wandering her the character streets, and become facing someone new more in this quest. criticism than the literary works in the Universitas Magistrorum. Also, I Yet, liked her voice He actress. always wore a smile on his face, as She if matches the character. kindness and malice were one and the same, and he could not see the difference. I still remember what he said to me when we first met. You need to fight to survive. Even if it's a losing battle, it should light a fire under you. How can you sit back like this and go down without a fight? That does sound like something he would say. He was the first to acknowledge that I was worth something, and he inspired me to keep going. When we sparred together, it was the first time I'd actually felt the thrill of combat. When I was 10, he stole forbidden research materials and managed to cure my illness. It was like there was nothing in this world he couldn't accomplish. When it came to the human form, he was always intent on pushing the boundaries of possibility. But
Somewhere along the way, I fell behind. My talents were nothing compared to his. And at some point, I realized he had pulled so far ahead. I was too embarrassed to even ask him to spar. After his grand endeavor was successful, he sought me out and said to me, "This planet no longer holds anything of interest to me, so I'm leaving. But first, I have an offer. I can use a power I have just refined to break the curse of immortality for you. Your death was once what we worked so hard to prevent. But the immortality you now face is a different kind of pain altogether." I'll pass. Immortality doesn't sound so bad to me. Since I can't die, it means I have an infinite amount of time to get stronger. Maybe I'll finally catch up to you one day. And we can spar like we used to. കോളേജിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു 3 അഫ്സലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിന്റെ പേര് അഫ്സലായിരുന്നു. എന്റെ പേര് അതായിരുന്നു. എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര എന്താ പറയട്ടെ അത്ര റെയറല്ലാത്ത പേരാന്ന്. All I can do is try. After all, a wise man once told me, people need to fight for their own survival. Wise indeed. Nevertheless, if you grow weary of the pain of immortality and wish to experience a good sparring match before you wither away, seek out my disciple. Disciple? Never thought I'd hear that word coming from you. Nor I. But Vedifenir said I was destined to find a disciple out there in the universe and bring her to that. You know as well as I, Vedifenir's prophecies are never wrong. Well, now I'm curious about who this disciple of yours will be. All Vedifenir said was that one day the stars shall bow in her honor. Sounds pretty impressive. Of course. മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അങ്ങനെ ചില്ലറ ഗെയിംസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോടാ. മൊബൈലില് വാലറന്റ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നു കേട്ടല്ലോ. അതിനിപ്പോ മറ്റേ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. വട്ടവർ കൊള്ളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ BGMIയും ഒക്കെയാണോ കളിക്കുന്നത്? I left you a little gift in the primordial sea. As I've said before, walk whatever path you want. Freedom means even the wicked get to make their own choices. Waiting for me in the primordial sea was the all-devouring narwhal, already beaten into submission by Sertologi. In its weakened state, I was able to cut off part of its flesh and sew it into my own heart. Your heart? That sounds like torture. How did you even survive that? Because, of course, I bear the curse of immortality. So, you used the curse to turn yourself into a vessel for power. Even with that whale's ability, devouring power like that is not something the human body can withstand. With your body and soul constantly at the breaking point, it was the curse of immortality that sustained you. But that is not the path to strength. You have to pour your heart into it, work for it, dream of it. Instead, you stole something that didn't belong to you, and it backfired. You're right. I should have known better, but I had already pushed myself to my limits. And he was still miles ahead of me. So I had to take a leap of faith. I miss your master. I miss the days when we were all together, troublemakers without a home. I don't regret the choice I made. But if you'll allow it, I do want to apologize to both of you. After the beating we just gave you, I think we can call it even.
You're an interesting one as well. Sertologi's disciple. That's a lot to live up to. It can't have been an easy experience. I know what he's like. He rules with an iron fist, using despair and fear to force you to catch up to him, all the while standing ever out of reach. We're like mountain climbers in the dark, never knowing how much higher we have to climb, or when we will see the sun again. True. But I made up my mind long ago. No matter how dark it gets, I will not give in to despair. I will overcome it. Besides, after hearing your story, I suspect what Master really wants is not a battle that demands his full strength, but rather defeat without regrets. Since you're his friend, you must have some things in common. First time we came here, when you stabbed me through the fog and stole my power, I felt no emotion coming from that spike. But you had to devote all your strength fighting me just now. I could feel joy and passion emanating from your blade. It was the joy of a researcher discovering the truth of the world, joy of an artist uncovering a temple of wonders. I'm certain I didn't express those emotions outright. Yet you were able to read them from my blade. Like a glimpse into my inner world. You're right. Unbridled sense of joy. And my defeat brings me no regret whatsoever. Exactly. I think Master also craves a battle like that. One where his opponent forces him to use all his strength, unlock the extent of his potential, and transcend his own limits. Battle to end all battles. After which, all can come to an end, including, perhaps, his life. For that very reason, good and evil are meaningless to him. He has one purpose, one goal, to complete himself. It's one of the secrets to his strength. You're right. Perhaps that is his goal. What a battle that would be. To witness such a... Are you okay? Too many different kinds of power. ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ആണെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. രാത്രിയൊക്കെ 2-3 മണിവരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എന്റെ സ്കൂള് വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആട്ടോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് കളിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാന്. വാറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ Sertologi once offered to free me from this curse. Now, I must ask that of you, Skirk. Can you release me from the pain? എന്റെ ക്ലാനിന്റെ പേരാടാ ഇൻഫർനോസ്. I can. നീ അതിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നേ? If that's what you were hoping for. It's not a suitable punishment for your crime. As an alternative, I can take your consciousness, along with all the power you've consumed, and smash it to pieces. The impurities will dissipate, and under the curse of immortality, your mind and body will regenerate. When that process is complete, you will be back to who you were before, no longer tortured by powers you can't control. But it will be a time-consuming and painful process. The decision is yours to make. Okay. നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ? ഓക്കെ. കൊള്ളല്ലോടാ, നമ്മൾ ഒരേ മെന്റാലിറ്റി ആണല്ലോ. ഞങ്ങളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാന്റെ പേരാ ഇൻഫർനോസ്. ഈവൻ ദോ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര് ഇൻഫർനോസ് എന്നാ ഇപ്പോഴും. അടിപൊളി. ആടാ, എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ലീഡർ. ഞാനും ബാക്കിയുള്ള 3-4 പേര് കോ ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ബേസിസിലാ അവന്റെ കസിന് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ കസിനാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ക്ലാന് കൊണ്ട് കളയുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ലെവൽ 13 ആക്കിയതായിരുന്നു.
are not alone on your journey. I will reach the top of this mountain, no matter what it അല്ലടാ takes. എന്റെ പേര് അതിനകത്ത് And you, ക്യാപ്റ്റൻ പാനിക് എന്ന് തന്നെ Scottmonger, will ഇട്ടിരിക്കണേ be my ക്ലാഷ് ഓഫ് witness ക്ലാനകത്ത് at the end of all things. ക്യാപ്റ്റൻ പാനിക് എന്ന് തന്നെയാ പേര്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫർനോസ് എന്നുള്ള പേരില് ഐ ക്യാപിറ്റലും ലാസ്റ്റത്തെ ഇസഡ് ലാസ്റ്റ് 2 ഇസഡ് ഉണ്ട് ഇസഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഇസഡ് ഫുള്ള് ക്യാപ്സ അങ്ങനെയാ പേര്. ഞങ്ങൾ അതിലുള്ള മറ്റേ ഇൻഫർനോ ടവർ ഇല്ലേ ആ ടവറിന്റെ ബേസിസിലാ പേരിട്ടത്. Actually, this looks like Interstellar, isn't it, Sam? The Gargantua black hole looks similar to that. We did it! Ah, it's only been a few days, but it feels like forever. Once again, we've proved there's nothing we can't overcome. We're just that awesome. ഓ അങ്ങനല്ലേ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഞാനല്ലായിരുന്നടാ അത്. നമ്മുടെ ക്ലാന്റെ പേര് ഒരേപോലെ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. Wow, you sound even more confident than usual. Guess you really have become stronger. ഞാൻ ആ ക്ലാൻ പോയതിനു ശേഷമാടാ കളി നിർത്തിയത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ കളിക്കാൻ. ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കളിച്ച് കളിച്ച്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തൻ ആ ലീഡർ അവൻ കൊണ്ട് തൊലച്ച അക്കൗണ്ട് അല്ല സോറി ക്ലാന്. Yes, the power Skirk stole has been returned. So, the stars have regained their light. ആ അത് സത്യം കേട്ടാ. എന്റെ +2 +1 മെമ്മറീസ് ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള് എന്താ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇല്ലേ ഞങ്ങള് സ്കൂളില് ഫോണൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കേട്ടാ ടീച്ചർമാര് കാണാണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ വാറൊക്കെ തുടങ്ങുമല്ലോ വാറൊക്കെ തുടങ്ങി ചിലപ്പം ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈമിലൊക്കെ ചെന്ന് അടിക്കണം. ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ മനഃപൂർവ്വം ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചർ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുമല്ലോ. ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുമ്പോ നേരെ ബാത്റൂമിൽ പോകും. ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാറടിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മാതിരി അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അമ്മാതിരി അഡിക്റ്റ്. Even the most beautiful of bubbles has to burst. We will return to the real universe one day, whether of our own volition or not. Time marches ever forward. Even the innocent and naive will taste life's bitterness. Yet through hardship, we grow until we learn to seize the sands of time for ourselves and uncover our true strength. Though we gaze upon the full sky, its vastness and majesty is palpable. വലിയ റാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ റാങ്ക് എല്ലാം പോയി. മറ്റേ റാങ്ക് ഒക്കെ പോയി മറ്റേ ഡോട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ റാങ്ക് അങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ അടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല. ഫുള്ള് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ചെന്ന് സമാധി അടഞ്ഞു. ആ ഒരു ക്ലാനിൽ ചെന്ന് സമാധി അടഞ്ഞു. Ever since we met, he has filled Paimon's days with happiness. No matter if it's too big a job for one person, then we'll do it with two. And if two's still not enough, then three. ഈ നോക്കിയൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാന്റെ പേര് ഒരു സെയിം. ഞാൻ അതാ നോക്കിയത്. നീ ഇൻഫർനോസ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി നീ ഇത് കൊള്ളാലോ പണ്ടത്തെ എന്റെ ക്ലാനിലുള്ളവരാണോ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയി. I should be going. Now that my power is no longer isolated from my emotions, I need more practice to get used to it. I suppose fate will decide. Maybe we'll bump into each other on the street. Or maybe we'll reunite on a different planet entirely. Regardless, reunions and partings are but passing moments. More than anything, I hope that at the end of this journey, wherever it takes us, we stand in a world reborn. One without war, pain, or forced partings. One where new life can bloom, even where there was once nothing but scorched earth. For this,
We must all work to become stronger. Of course, master എന്ന് പറഞ്ഞാലോ. If that's what you want to call me, I won't object. Goodbye. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാസ്റ്ററിനെ കിട്ടി. ഈ അനിമേഷൻ വിഷയാട്ടാ. Is it just Paimon, or is she being nicer than before? We definitely count as friends after all that, don't you think? Hey, what do you think about camping here tonight? There's nothing quite like sleeping under the stars. Come tomorrow, we can continue our journey. Okay, I think the quest is over. I think it's time to review Sam's Arlecchino. Let's go. Oh, നമുക്കൊരു ഗിത്താർ കിട്ടിയോ? We got the guitar of Skirk, right? It's good. It's good, I think. Okay, so let's review. So what's your UID? Samന്റെ UID. Okay. 880834835835. ഇത് കൊള്ളാലോടാ, ഫാൻസി ആണല്ലോ. ഹലോ സാം, ആർ യു സ്റ്റിൽ there? I can't find your UID actually. I am looking for that. സാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നടാ. പുള്ളിയുടെ അർലക്കിനോന്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, UID സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. 880834835835. Yeah, hi Sam. I am not able to get your ID. It's showing player not found. Is it right, the UID you just provided? Also, it's a fancy number UID, I have to say, to be honest. Why it's showing it's showing player not found. Let me search again. So 880. Second, let me copy the ID. Okay. Double 80834. Yeah, you just. Okay, let me try again. 880. Is there any option to search for friends? 8808348335. Got it, Sam. Okay, let me review your Arlecchino. First artifact. Oh. Wow, you have very good crit rate. And the critical damage is also good. But I think your energy recharge is little bit low, but that doesn't matter because I think you build Arlecchino based on her normal attacks, right? Then it's good actually. Then there is no need of energy recharge much if you are concentrated basing on her elemental reaction attack only. Let me look. Oh, you got the signature weapon itself. It's R1 and let me see your constellation. It's C0, that's fine. Yeah, these, let me look at your artifacts. It's for critical damage, critical rate, good, actually very good.
And attack a substat also. Let me look at the... Oh, you got critical rate and critical damage as well. 43%. That's actually so good. So good, Ra. So good, Sam, for 43% just in the Plume of Death. Okay, that's good. Then what about the circlet? Oh, see, here also you got crit rate 13%. That's nice. Oh, again you got critical damage and critical rate. Oh, that's good. That's good. That's good, Sam. Nice, nice, nice. Yeah, since you are basically concentrating on normal attack damage with the elemental skill, then I think concentrating on the critical damage and critical rate is good. Yeah, so that you will be able to take more damage. And attack percentage and pyro damage is the right thing you have to put. Where is it? Okay. So you have put attack percentage and pyro damage bonus. This is perfect actually. This is more than enough. Yeah. I have to be honest, like my Arlecchino is not even built close to this, okay? Because I didn't farm much. Yeah. So I think your Arlecchino is much better than mine. And I'm pretty sure that it will do a pretty good damage. Yeah, it's 222 critical damage. Let me show mine and you will understand how good you are. Let me show mine. Crit rate and crit rate is 80 and 222. Let me show mine. It's too weak, bro. It's too weak. I have to say, my Arlecchino is too weak. Arlecchino. So I got her weapon and everything, but I didn't much farmed on the artifact set. I just put the gladiators finale for her. I was too lame to farm for her actually. Yeah, so you have been concentrating on Arlecchino, I think. Yeah, I was not at all concentrating on her build. Just see, it's actually pretty low for me, have to say. Yeah, look at this. Damage is just like more than 50 to 60% less than you. Actually, it's a balanced build, I have to say. Like 71% and critical damage is like 155 and energy recharge is 143. I think it's just a balanced build and I just didn't farm for any artifacts and I just put the gladiators finale that was around me. Yeah. So basically I didn't spend any time on this. Yeah, that's right. You're right. Because it's giving good attack percentage and it's increasing my normal damage to 35%. I am also actually concentrating on the normal attack. But I think that I have to improve my artifacts. It also got like crit rate and critical damage. I think I have to find some artifact that has little bit more critical damage or crit rate. Yeah, I think most of my crit rate come from this artifact itself. Oh, okay. So you have also stopped it. Okay. And nowadays I am just trying to build the Skirk. I haven't placed any artifacts for her. I just want to farm for her. I just pulled her weapon and just started leveling up her. I just pulled her yesterday and spent like 20,000, more than 20,000 primo gems just for her. And I think I have like 22,000 primo gems left. Yeah. I'm planning to pull on Moviga's weapon. It's actually very good weapon. So I'm planning to pull her weapon on the next banner. I think next banner is going to be her banner, I believe, from what I saw in the net.
Is it Moviga's banner on the next banner? I need her weapon so bad. It looks so badass. Yeah, let me add you in my Genshin. 83485. So let me check your other characters. So you have Navia. She actually. Oh, you have Wolf's Gravestone. That's nice. I didn't get any luck to get this weapon. I always get the Wolf's Stone. Yeah, that's good artifacts. Oh, you got 81% just from the 81% and 61% crit rate just from the artifacts. That's good. Yeah, she also doesn't need any energy recharge. Her ult is not good. Her elemental skill is actually good. And actually, I'm confused. Is Silonen good? Because I never felt like pulling for Silonen. Is she good? Jadeful Splendor. Oh, got it. So she just buffs the geo damage, right? Okay. Actually, I am not into much on geo characters. I got only a few geo characters. I never went for geo characters. I don't know why. Like I have only only few geo characters like Shongli and Artaki. Actually, Artaki was I didn't plan to pull for Ito, but he was just an accident. I was just building up my pity and I got him. Oh, okay. She buffs the every damage. Okay. That's good. That's good actually. So she's just a support. I pulled only Shongli as a geo character because wine tastes the I need same his as I shield remember. so bad. But where are those who share the memory? No more Geo 5-star characters, I think. And I also haven't built any of them. Don't know why. I don't like Geo much. The one I always like is like Pyro characters. I don't know why I like Pyro so much. Most of my character pools are based on Pyro. And Hydra as well. I also like Hydra as well. Oh, okay. That's good actually. She shreds the resistance, which means she reduces the defense, right? That's good. I need to try Geo, I think. സ്റ്റീമിൽ കയറി നോക്കിയായിരുന്നോ നീ? ഞാൻ ആക്ച്വലി മേടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മേടിക്കുന്നതല്ലടാ. അതിങ്ങനെ എന്താ പറയട്ടെ, ഈ സ്റ്റീമില് സെയിലൊക്കെ വരുമല്ലോ. സെയില് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കൊതി വരും. ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൊതി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മേടിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ ഓക്കെ. I pulled Shongli only for his defense actually. റിച്ച് ഒന്നും അല്ലടാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒട്ടുമിക്കത് എന്താ പറയട്ടെ. എടാ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. നമുക്ക്
ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്ത കുറെ കളികളും പിന്നെ എന്താ പറയുക 50 രൂപ 60 രൂപ 100 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഗെയിംസ് ആടാ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ പൈസ ഒന്നും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. മാക്സിമം എത്ര ഒരു എന്റെ ലൈഫ് ടൈമിലാണ് കേട്ടാ. ലൈഫ് ടൈമിൽ ചിലപ്പോ ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് ഗെയിം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താടാ ഒരു പുച്ഛം? ശരി എന്നാന്ന് പറയുന്നതിലൊരു പുച്ഛം. അത് കുറവാടാ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. AAA ഗെയിംസ് അങ്ങനെ വലിയ AAA ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? GTA 5 പിന്നെ അങ്ങനെ 2-3 എണ്ണൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് പേജിലോട്ട് നീങ്ങാം. ഓക്കെ, നീ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഏത് AAA ഗെയിം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നോക്കണമല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ടോം റൈഡർ. എടാ ടോം റൈഡർ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാടാ. എടാ ശരിക്കും എപ്പിക് ഗെയിംസിൽ ടോം റൈഡർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എത്ര രൂപയ്ക്കെന്ന് അറിയാം ടോം റൈഡർ വന്നത്? എല്ലാം കൂടെ എത്ര 300-400 രൂപയ്ക്ക് വന്നപ്പോ മേടിച്ചതാ. അങ്ങനെ മേടിച്ചതാ ടോം റൈഡർ, അങ്ങനെ മേടിച്ചതാ. പിന്നെ ബാറ്റ്മാൻ എത്രയാ 200-300 രൂപയ്ക്ക് വന്നു. പിന്നെ ടോം ക്ലാൻസി അത്യാവശ്യം ചിലവായി കേട്ടാ. ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഒരു 600-ഉം പിന്നെ വൈൽഡ് ലാൻഡ് ഒരു 400-ഉം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഒരു ഷഡ്ഡിയോ. അയ്യോ കൊള്ളാലോടാ, നീ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് നന്നായി കേട്ടോ. ഞാനേ മഴയൊക്കെ അല്ലേ, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉണക്കാൻ ഇട്ടതാ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഐഷോ മീറ്റ് പോലെ, ഐഷോ സ്പീഡ് ഐഷോ മീറ്റ് കാണിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഐഷോ ഷഡ്ഡി ആയല്ലോടാ. അയ്യോടാ, ഞാൻ ഐഷോ ഷഡ്ഡി ആയോ. നമുക്കിനി ഏത് ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്യാം നാളെ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യും, ആ ഗെയിം നാളെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഷഡ്ഡിയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും? ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോ വൈറലാകും, പക്ഷെ എന്റെ ഷഡ്ഡി വെച്ച് വൈറലാക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി പോവല്ലോടാ. അയ്യോ വയ്യടാ, ഷഡ്ഡി ഇട്ട് റീച്ച് ആവാൻ എനിക്ക് വയ്യ. സോ സജസ്റ്റ് ഗൈസ്, വിച്ച് ഗെയിം ഷുഡ് ഐ പ്ലേ നെക്സ്റ്റ്? Or should I buy any new game? RDR 2 ആ? ഓക്കെ, നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് RDR 2 കളിക്കണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് RDR 2 മേടിക്കണം. $1249. എടാ 1249 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കണോ? ഇതൊരു 80% ഡിസ്കൗണ്ട്, 80% ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നാ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിക്കും. ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ച് RDR 2 സ്ട്രീം കൺഫേം, ഉറപ്പ്. അതുപോലെ തൽക്കാലം ഈ ലൈബ്രറിക്കകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കളിച്ചാൽ പോരേടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ, ഞാൻ വേറെ 2-3 സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഏതാ ഉള്ളേ നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസ്? ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹില്ലൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ച് തീർത്ത്. അത് സത്യം കേട്ടോ, RDR 2 കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് വർത്താ. RDR 2 is worth every penny actually, I have to say. ബട്ട് പണം ചിലവാക്കണ്ടേ? മേടിക്കണോ? മേടിക്കണോ? മേടിച്ചാലോ? 1249. അത് ശരിയാട്ടാ, നീ ചിലപ്പോ ടൈം എടുക്കും. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റീം DBയിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ.
ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാ പോയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. 1039 വന്നത് ജാനുവരി 23 വന്നത്. 5 മാസമായി വില കുറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിപ്പോ 1249 അവന്മാരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കാടാ. ഇനിയിപ്പോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേടിച്ചേക്കാം. ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ കാർഡിലോട്ടൊന്ന് പൈസ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും മേടിക്കാടാ. നാളെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ RDR 2 നമുക്കെന്നാ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. 1200 രൂപയുടെ നഷ്ടമല്ലേ? 200 രൂപയുടെ നഷ്ടമൊന്നും വലിയ നഷ്ടമൊന്നും അല്ല. ഇനിയുമാര് വില കുറയ്ക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെയില് വരുവാണെങ്കിൽ കൂടെ എപ്പോഴാ നല്ല ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണേ. അടുത്ത സ്റ്റീം ഓട്ടോമേഷൻ ഫെസ്റ്റിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ വില കുറയത്തില്ല. റേസിംഗ് ഫെസ്റ്റിലും കുറയത്തില്ല. ഫോറക്സ് ഫെസ്റ്റിൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ആയി. പക്ഷെ അത് ഓഗസ്റ്റ് ആവും. ഓഗസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് മനസ്സില്ല. അപ്പൊ എന്താ മേടിച്ചേക്കാം അല്ലേ? ഓക്കേടാ, നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനത് മേടിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ പ്ലാൻ. നാളെ മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ RDR 2 ലൈവ് സ്ട്രീമുമായി എത്തുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കളിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമാണെന്ന്. ആണോടാ? ഓക്കെ. നീ എന്തായാലും പറഞ്ഞതല്ലേ. നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നോക്കാടാ. ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ കാർഡിലൊന്ന് പൈസ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ തന്നെ മേടിക്കാം. എനിക്ക് വേറെ 2-3 ഗെയിം മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത് മേടിക്കാല്ലേ? ശരിയാ, ഒറ്റ മൈൻഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ മൈൻഡ്, കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. മേടിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും പുറത്ത് ഇവരിപ്പോ തന്നെയില്ലേ 1240. ഫൈൻ, 75% നല്ല പെർസെൻറ്റേജാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മേടിക്കാം. അപ്പം ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടൈം ആയിടെ. എൻ്റെ ഭാര്യ കിടന്ന് കുറെ നേരമായിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. മണി 11 ഇതുവരെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല. അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി പിന്നെ ഇറക്കി വിടും വീട്ടിൽ നിന്ന്. അതാടാ, കറക്റ്റാ, നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. എന്തായാലും ഇത് മേടിക്കാടാ, ഞാൻ മേടിക്കാം. നോ വറീസ്. നമുക്ക് RDR കളിക്കാം. സെറ്റ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു എവരിവൺ ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. താങ്ക് യു സാം, താങ്ക് യു ബീസ്റ്റ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു കക്കാശി. സ്ട്രീമിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് മിക്കവാറും റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2 ആയിരിക്കും നമ്മൾ കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, വണക്കം. പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എല്ലാവരും. ഗുഡ് ബൈ, ടാറ്റ.